Lala Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Lala Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion with celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh la la, rejuvenate your mind, body, and soul. At Olala Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Oh La La Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Oh La La Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Hello. Hi, welcome to General. How may I help you? Thank you. I want to do some shopping online and I want to know more information about Gendarma. Oh, you are the right place. As you already know, we shop online, pay it for you, and then send it to your desired location. Wow, that's really good. On the other hand, we do shipping services as well. We do sea freight and air freight. So, and wherever you want us to drop it to, we'll drop it there as well. Where do you want to send from? From Sweden. The good news is now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Of course I will. Thanks for coming. Hey, in Gentleman, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Gentleman, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 4496844. Our email address is support@gentlemanexpress.com. Our location is at 115-2116 Kairoba Avenue. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen ay nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye mën a ne si àddina ñu ngi lay jaar comme niñ ko dee defee rek saa su ne si Elite Media tey nag ñu am fi nag gan goo xam ne dama ne sax duma ko ooyee gan fii si Elite Media parce que ñëpp ràññee nañ ne Sulayman Ben Suwareh soo ne Sulayman Ben Suwareh rek soo ne ci famille am rek foog nga boole ci Fatmata Kuka akay dafa nekk koo xam ne mu nekk suma caameñ bu baax nekk nag
kenn koo xam ne nag suma support système la dama ko dee ooyee loolu parce que fu ma jaaxlee tee rek dama dee ñëw ci moom te su ma ñëwee rek ndeysaan dina fompa suma bët kon nag tey dalaluma fi gan dama fi dalal koo xam ne ci kër gi la bokk because xam ngeen ne saa yu Fatoumatta Coker dee def dara rek most of the times ngeen gis Sulayman Ben Suwareh na si bokk tey nag ñu indi ko nag pour laajte bëgg a xam kan mooy Sulayman Ben Suwareh parce que nag wax di ko fa nekk yàlla def na lu baree bari loo xam ne marqué nañ ko te dama ne man suñuy ne ci ñi nga xam ne dañ leen a célébrer war nañ ko cee boole parce que def na lu bari pour Gambia ba pare am na seetlu ci Gambia Sulayman Ben Suwareh soo waxee Sulayman Ben Suwareh rek danga naan ne kenn ku bëgg a Gambia ngi nii kon nag ma bàyyi ko mu introduce boppam su ko defee nañu dal di dugg ci waxtaan bi bu baax a baax Ben, welcome to the Elite Media platform. Assalamu alaikum Fatoumatta for giving me this opportunity di ma jox opportunity bi te maa ngi wax viewers yi nag buñ expect pour gisee ma ni suma on platform dama ñëw uyu si Elite Media dama am pour look apa moo tax ma def this effort waaw ku ñëw jàkkaarloo Fatoumatta daal foog nga def effort bi waaye jërëjëf Fatoumatta for nga si invite boo ma jox nii si programme bu important ne nii fu ma nuyoo rek mooy loo wax ne Elite Media ñun ñëpp a ko bokk ñëpp a si am ndi lu tax mu jóg man xam naa ko from the beginning ne pour askan bi ak loo xam ne dina yokk askan bi rawatina réewi Gambia jëmam kanam loolu gën a tax ma sawar si moo tax saa yu nekk maa see def suma effort di la jàppale si loolu pour mu mun a am moo tax programme bi am solo trop. kay jërëjëf ku ñàkk ki ñaan nga parce que yaa ngi def sa own programme te obviously dañ la dee gis ci Fatou network bi ndeysaan mënoon ngaa wax ne déedéet dama am feneen foo xam ne mun naa faa dem duma ñëw sa bos waaye nga ñëw uyu si ma tey nag comme ni ma ko defee rek waxee rek gaa ñi exclusive lañ am ak Sulayman Ben Suwareh Sulayman Ben Suwareh yow xam nga routine bi fii ci Elite Media ku fi ñëw rek li day njëkk a laaj rek mooy nga wax ñu sa boppa wax ñu yaay kan kon nag Sulayman ñu commencé ko nag ci Sulayman Ben Suwareh kan mooy Sulayman Ben Suwareh ci ba muy gunne ba fu ñu egsi nii waaye nag pour tënk ko rek soo ñu indilee Sulayman Ben Suwareh fu mu jàngee fan la juddoo ci ban famille la jógee yooyu daal la ñuy njëkk a laajte. Thank you Fatoumatta kontaan naa si loolu torop gis naa suma brother Ibrahima Diawo amaguma time pour seetaan yeneen programme si siyaa naa ko te lu am solo la. lana tax programme bi am solo Fatoumatta mooy lu ñoo wax mooy ne liggéey réew dañ ko liggéeyee si fànn yu bari waaye doomi réew mi rek a ko mën a liggéey ameen rawatina ne suñ jàppee ñeneen ñi mun naa jàppale suñ jàpput keneen du ñu jàppale lana tax mu important mooy ne dañoo wax suñ human resource doomi réewi Gambie la ñuy waxtaanee tey story bu ñoo waxtaanee tey suma story la sa story la story keneen tey story bu ñoo waxtaanee Johnny boo xam ne struggle boo xam ne ñun ñëpp tey lu ma fi wax tey nekkut ne man la suma boppa rek laa wax waaye suma environment laay wax struggle boo xam ne ku yaroo suma environment most likely experience nga ko one way or the other affect na la one way or the other su dee lu positif na bokk na si loo xam ne defar na la sa àddina mu nekk loo xam ne lu difficult pour def la wax sa boppa lu difficult la but daf lay ñëw time in a moment you understand how important it is nit ki foog ñu find suñ voice ñu wax suñ story te suñ story tam dañ ko wax pour inspire other people ñeneen ñi jàngee si moo tax ma nekk koo xam ne ku yombala si moom pour wax suma boppa loolu yombala si man ndig njëriñ bi moo tax maa koo def nekkut puugaroo nekkut leneen it's nothing psychological waaye xam the importance of it ndig human resource boobu rek lañ mun a xool seet naka la ñoo defaree suñu human capital mooy naka lañ jëkkee lan la nit ñi di naw si ñun lan la nit ki naw si Gambien bi loolu yëpp lañ war a defar te nuñ ko mën a defee rek mooy ñun suñ boppa te foog ñu jàngee suñ boppa foog ñu jàngee suñ mistakes wala jàngee si mistakes yi ñeneen foog ñu jox ñeneen di opportunity ñoo xam ne toolu nañ foo xam ne ñun fa lañ toolu woon ñu am di opportunity at least déggee si keneen at least ñu mun a xam naka la ñoo directé seen problems o naka la ñoo taxawalee seen boppa o naka la ñoo jëlee opportunity yoo xam ne àddina moom la leen jox o society moom la leen jox loolu nekk na lu important te lu ko firndeel mooy di Ibrahima Diaw moo ak Ibrahima Niass ñoo xam ne they are part of this Elite Media support system maa ngi fàttaliku during the struggle buñ ñëwee ma njëkk leen a dégg Fatou radio
ñuy waxtaan di waxtaan bay cosaan Farmata as you know ne I am an emotional person dañ wax waaye dañ egga foo xam ne dañ ma laal ma gis the importance of ñii lu ñoo def maa ngi doon liggéey di déglu this programme and lu ñu doon waxtaan mooy mbiri kasak mbiri xale yu góor dem lël ak cosaan bu si nekkaa yëpp importance boobu ma ne these people have to be encouraged xam naa leen ñoom ñëpp waaye miinuma leen woon waaye dama lijjante seen téléphone number oo leen ma ne leen ne xam naa ne foo leen jóg nii tey struggle bi fu ñu nekk ma ne ko online radio yi ma ne ko ñu bari nañ leen discourage na ngeen génn si ngeen bàyyi ko waaye ma ne leen ne nekku leen di def politique waaye loo leen a def bokk na si luy dimbale pour indi change suñ society ma ñaax leen si loolu dig dafa important di moo tax ma ne toog di waxtaan yi lu important la waaye continuer loolu loo xam ne ñoo ko bokk mooy suñ aada mooy suñ society bu ñu am lu ñu doon ooyee ne Gambia was an open society moo tax ñu séyante Gambia dëkk bu ndaw la famille bu mag la waaye dañ toog am ñaar fukki at ñaar yoo xam ne fa tëj Gambia léegi ñu toog ba amaat suñ boppa ne nañ leen ubbiwaat Gambia waaye ba tey xaajaalo bi réeroo bi mu ngi suñ biir bon am na solo bon ñu waxtaan suñ boppa dig suñ bëggee waxtaan fuñ jógee ak fuñ jaar foog am ñu am sañ-sañ bi taxaw pour waxtaan seen boppa nekkul lu yomba ndig soo fàttale ko lu yàggut yaa ngi am programme yan sista si yan ñetta yaa Fatou Camara ak Mama Linguère bu programme bi jeexee Farmata dama la kool ma encourage la ma ne la try leen ngeen continuer ko ndig yéen xamu leen xëj na réalise su leen sa ban impact la lii war a am Gambia dañ niit pour ñu mun a waxtaan suñ biir Gambia fa niit pour ñu mun a génne loo xam ne mu ngi suñ biir ma ne ko noonu nag la ñu mën a jàngalante te aspect yooyu yëpp tax na ne man lu ma óor ne Gambien moo ko mën a liggéey te suñ jikko yi foog ñu rafetal ko te foog ñu jàngee suñ mistakes te foog ñu jàngee si mistake yi ñeneen and in order pour ñu delloo bokkoo pour mun a indi Gambia boo xam ne moom lañ def bu boobaa suñ ko waxtaanee nañ waxtaan bi victimhood ñun ñëpp nag mus nañoo nekk victim one way or the other dinañ waxtaan about disability am nañu am ability am nañ disability tam utee na at naka la ñu affecté suñ société si boppam at naka la ñu mun a dimbale naka la ñu mun a dimbale pour jàngee si fo ñoo xam ne dañ am disability naka la ñu leen a dimbale ñu empower this is the part of the journey it's about having a voice how important it is pour ñu déglu suñ ndaw yi pour ñu déglu suñ doom yi ndig ñoom seen challenge bu ñoo dem on dëgg la dem nañ tu challenges waaye seen jamono xal naa utee suñ bos loolu tam lu jara amen dina di génn si waxtaan boo xam ne nañ ko waxtaan waaye lu ñuy wax rek mooy ne lu ñuy waxtaan yëpp tey mooy suñ values mooy suñ experience mooy loo xam ne moo ñu boole war a nekk suñ interest together mooy luy booloo suñ nit ñi nekk benn pour mun a yóbbu réew boobu kanam ndig loolu mooy la ñu define te lu moo indi tam si biir waxtaan bi dañuy waxtaan loo xam ne dina nekk mbiri lan lañ mun a achieve as an individual suñ contribution lan la miin ñun as individual lan lañ mun a inspire ak ku ñoo inspire ak lu ñoo inspire ak naka lañ koo inspire ak society si boppam maa ngi naa joxe exemple tey Facebook Alaaji Sidi Baro di former director of research TRRC mu ngi bind benn article mu ne Gambien bi yomba na lool pour ne man maa fi njëkk a def lii man maa fi nekkoon lii waaye nag ana Gambien yuy wax ne maa fi def lii nit ñi njëriñoo ko loolu lañu war a puugaroo suñu boppa pour taxaw ne Gambien si nekk naa fi under secretary general nekk naa fi ron naa institution bi ron naa institution bële décoré nañ ma lii décoré nañ ma leneen waaye Farmata lan mooy sa legacy yow lan nga def ne askan bi li la impact si yow nekkul di am waaye la fa mel ni rawatina ne Gambien suñ déggul wala Gambien si ñoo ooyee ordinary Gambians rawatina Gambians yooyu ñoo gën a def loo xam ne mu ngi impact nit ñi si lu baax daan ñoo xam ne ñoom nañ war a ooyee suñ elites ñooñu lañ war a ooyee suñ influencers ñoo xam ne tey su dee wërsëg la ñoom lañ gën a wërsëgal su dee équipement la ñoom lañ gën a équipe mun nañoo ooyee seen bopp ñoo gën a jàng waaye yow sa jàng lan la ñu njëriñ lan la ñu njëriñ
ma dugg foofu rek Sol jërëjëf ni nga duggee neex na ni nga commencé neex na waaye ba tey it rek delloowaat la tuuti ci gannaaw rek delluwaat la fa ma commencé woon di la laaj nga wax ñu kan mooy Ben Suwareh loolu lañ bëgg a xam bëgg a xam nag fan nga jàngee yooyu daal lañ bëgg a xam sa ndaw yaa daal lañ bëgg a commencé ak yow peut être su ko defee ñu ko dal di ginnaaw na dugg nag si biir waxtaan bi bu baax a baax. thank you Fatmata noo ko waxee Sulayman Suwareh lañ ma ngénte anam Bakaw Sanca ba ma jógee si family bu yaatu am naa ay doom baay and I'm connected as every Gambian is. We are all connected by intermarried and everything else. Voucher of Lulu, neka Gambian bo hamne, I mean, lu Gambian di ote mungi neka simam. Why tam Lulu tam boka si moy challenges. Neka Gambian bo hamne, I came from a very loving family. But I came from a very challenging family and a challenging background. And been challenging bobu moy lan moy ne in fact education bobu ga ma wax o fu ma ñëkke suma neexon tay sa discount ko waye bi bokk na lo xamne jaar na ci I have challenges nit boma oyé da nga ne Sulayman Ben Suwareh ben bobu dafa am lu ko indi tay ken du wax Sulayman Ben Suwareh te waxulo ben waye ben bobu moy bensin lolu lum signify moy tour bi lu ko indi mooy part of struggle boo xam ne amoon naa ko nekk ndaw mooy disability boo xam ne daanaka wax yombut ma woon nekkoon na loo xam ne. dina ñëw foofu rek ba léegi rek sa jànga. fi mu commencé yooyu. waaw dinaa fi fa laay dugga ni. waaw fa laay dugga ni waaw fa laay dugga ni su ma jàng noonu la commencé just as any other Gambian ne dem na commencé naa nursery school jamono jooju. Nursery school benn rek amoon ba kaw fu ñoo ay community center waaye ay fan laa si def ñu génne ma si ndig boobu tam jàpp nañ ne mënumaa jànga nag xam nga ne man suma yaay indian la suma indian we cannot be emotional today moo tax bi ko duggee dafa mel ni danga naabos tey yaa ngi ñëwee koo xam ne it's a journey. No, I mean, Fatma, there's nothing wrong with emotions. I know. Let's express. Why luma wax moy ne jappé nañ ma ne mënuma janga. Moy ne maa ngi am disability and there was no school to cater for me. Ñu génné ma ay fan la fa def. Ma nekk a challenging student because of suma disability. Ñu génné ma fa and suma nijaay jël ma jamono jooju amoon na ku ñoo oyee pardon nekk si koñ bi suñ boori kër pardon nekkoon na góori Chris amen aku boo xam ne makaati la jógee nekkoon jàngalekat koo xam ne fa dem ba retire ubbi këram gi def ko jàngalekaay yoo xam ne xale yi dañ faa dem si study waaye tam la fi loon nekkoon koo xam ne fi loon nekk amee boarding home ndaw ñu jógee si kaw gi dañoo ñëw dëkk si moom mu leen a jàngal wala di leen jàppale pour ñu jàngal su ma nijaay yóbbu ma fa pour mu jàngal ma ndig ñoom dañ jàppane suma disability bi dëgër boppa la ñu ne payi aku bi ku mun a discipline la te soo fa demee dina ko discipline dina jànga Fatmata ñu yóbbu ma fa challenge bi nekk fa at least again mu proof ne it was not about dëgër boppa because amul loo xam ne dajuma ko fa waaye daj boobu yëpp mooy wone cofeel yi kilifa si doomam di jàpp nañ ne doom foog nga jànga te ñoom luñ xam lañ def moo tax ñu jël la try push dinañ dóor Fatmata su dee dóor lu ne def nañ ko tey mun dañ koo xool ne abuse dëgg la abuse la but not ne intentional abuse la they don't know any other way time boobu ku bañ a jàngale ñoo ne dóor leen ko duñ fay naa lu tax jàngul ma jógee fa noonu laa jógee continuer just do a primary school. Must struggle all my primary school. From primary one, the struggle. And the thing moine, then they gumne, hence the anger disability, then they gumne, yo amulo help. But at that time, small toge te di bay fatelako. Te suñ jógee si waxtaan bi di nga ko gis. Waxtu boobu man lu doon dem suma boppa bi.
waxuma ko mënuma koo wax waaye lu doon dem suma bopp bi man maa ko xam fu suma morom yi doon xalaatee man sax si laa ràññale ne bu ma waxtaanee suma morom yi léegi ne jamono jooju man lu ma bàyyi xel at lu ma doon xalaat at suma xalaat fu mu doon jëm suma morom yi nekku fa may yàlla boobu si laa ko am waaye ñu continuer school bi ma am problème ma ñëw ba primary 5 ma am pour bàyyi school for almost 1 year amul encouragement boo xam ne suma kilifa yi defuñ ko try nañu ne dama laaj xam nga di normal thing rek jamono jooju lu kilifa dee def ba tey am na kilifa yu ko def moo tax ñu ne ñu jàngee si tiital nañ ma ne ma dañ laa yóbbu si kaw gi dañ laa yóbbu place bi dañ laa yóbbu place bi soo jàngul dañ laa yóbbu nga jàngi daara dañ laa def lii def lele but loolu yëpp taxul an nekk na xam nga yenn disability soo ko amee comme ni ñu ko gisee digal boppa man nekkul na loo xam ne dig naa ko ragalatuma dóor ragalatuma anything else ma bàyyi waaye dafa musa am lu xew bala maa bàyyi school noonu mu am benn bés ñu nekk si classe ku ñoo ay Master Cissé koo xam ne mooy ndem si yàlla Master Cissé koo xam ne mooy Papi Koro Cissé moo nekkoon suñu headmaster farmate yàlla def benn bés ñu ñàkk teacher headmaster bi war a ñëw pour look after the class Master Cissé moo njëkk a understand suma problème Master Cissé bu mu ñëwee comme que amutoon benn lesson plan mu jël book mu si biir book bi dafa ubbi book bi rek si diggi book bi mu ne ñu mu ngi nii maa ngi ba tey fàttaliku benn picture fa nekk picture bi marché la Master Cissé mu ne ñu binda mbiri about the picture boobu mu ne ñu binda about the picture ñu from the headline ak essay bi ñu binda ko farmata bu ma bindee ba pare Master Cissé time boobu xam nga soo dëgëree boo pare si gannaaw lañ la di yow bu Master Cissé demee round di xool readul grammar bi or anything waaye dafa gis di take ban laa take on the picture at suma morom yi take buñ take Master Cissé ba indi ma si kanami classe bi bu Master Cissé commencé pour question ma about suma thoughts about pour suma morom yi njëriñoo si la Master Cissé realize ne lu ma binda man mënuma koo wax waaye loolu tax moo tax Master Cissé toog gisatuma si school bi pour moom loolu dafa am impact si moom mu ñëw Master Cissé moo ñëw ba suñ bunti kër Fatmata ñu ñëw ut si ma buñ ko waxee ne dama bàyyi school mu ne déedéet kii warut a bàyyi school ba tey duma faatee suma number pour common entrance naka seat number bi common entrance 661 la woon ndig dama leetoon pour common entrance 3 weeks Master Cissé dama yóbbu classe am 3 weeks mu maa jox tuuto 3 weeks dama jël mu lijjanti dama am number pour ma mun a sit common entrance bu ma sitee common entrance ma miss di time boobu cut off mark bi about 3 to 6 marks la foog na Master Cissé ne dafa bëgg ñu bàyyi ma ko ñu bàyyi ma pour mu amee ma pour mu jàppale ma pour ma dem high school su ma ne ko déedéet kii su toogee su buggee toogaat primary school dafa dina bàyyaat school bàyyi rek mu dem gis ne that struggle laa demee to mu tane bu ma demee secondary school maa ngi dem Latrikunda secondary school bu ma demee it's the same thing it's the same because it's not catered for ku am disability is not catered for du démba du tey ñun suñu temps after tane na gis nañ de school of the deaf ak yu demee noonu waaye ñun suñ jamono bu ñoo commencé loolu yëpp amutoon soo performut rek o mënu ñëw relate yow dañ laa drop off waaye si in that secondary school ta ma tasee fa KOK Camara bu ñëwee Mr KOK Camara ndem si yàlla ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla xaare leen arjana njaboot yu njaay gannaaw yàlla def barke si ñoom Pharmacy, lii mooy the importance of qualified teachers in classrooms. Master Cissé was a qualified, experienced teacher. KOK Kamara was a qualified, experienced teacher. With all the class no more ñoom mun nañoo engage class bi at xam class bi nu ñu leen supporté at xam ku need extra support at ban façon support nga am KOK Kamara noonu la amee
identify maa ngi remember jamono jooju léegi su ma toogee ba di ko xalaat dama dee foog ne sax KOK dafa doon make up certain things dama dee toog every month KOK ñëw ne ma dafa am student am buy study lii dafa bugg a ma binda about this in the Gambia di ma jox lessons te koo xam ne English language rek la ñu doon teach waaye dafa make sure ne every time di ma ne fa am student am yow ñu ngi def seen thesis ñu ngi def seen masters imagine ku nekk secondary school imagine ku nekk secondary school yaa ngi struggle pour yaa ngi struggle in secondary school nga am teacher bu laa wax ne yow sa xalaat am na njëriñ ba nga xam ne am na kuy def luy mel ni masters jamono jooju imagine time jamono jooju sooy kuy def master wala doctorate dafa thesis am dafa bëgg a nga subscribe in it loolu jox ma motivation ma continuer di channel suma boppa gëm suma boppa ne non aw ma problème school si ñoo am problème man gëm suma boppa ba nga xam ne dama ne déedéet ñoo ma mënuta jël waaye man xam naa ne am naa dara because of master si gëm na si man KOK gëm na si man ba pare am naa yaay at baay bu gëm si man ba pare am naa mentors ñoo xam ne gëm nañ si man di nga gis ne looloo ma indi ne su ma jàngin moo tax ma ne la mënoon naa ne school dinaa ko discount but su ma jàngin yépp loo xam ne dama ko jàngee ci ñoo xam ne ñoo ma yar ci environnement boo xam ne moom laa yaroo su ma jàngin fa la ne kon nag su ma la dégloo bu baax nga am journey bu métti ci jànga parce que mooy li nga wax rek that time nit ñi duñ dee mun a diagnose ni duñ dee mun a xam lan moo dal nit ki waaye tey ci ni ngay waxee nii rek disability bi nga loolu musoon ngaa ñëw sax suma plateforme waxoon nga ko fa bi nga ñëwee ba England si nga doog a xam ne ndeke autisme nga amoon waaye xamuñ ko Gambia xamuñ ko because they don't know how to deal with it xamuñ the science and everything waaye léegi alhamdulilah ñu am ñu mel ni yow nga xam ne dinañ dee mën a toog waxtaan ak nit ñi xam nga xale bu mu dal tey li la dal nii moo tax waxtaan baax moo tax ñu indi nit di waxtaan ak moom mu baax xale bu mu dal tey su fekkee déglu nga vidéo bi wala su fekkee sa parents déglu nañ vidéo bi nañ ne Sulayman Ben Suwareh de mosoon na ma waxee nii kon nag nañ leen bàyyi xel xëj na lii moo dal suma doom jërëjëf ci loolu noonu parce que tey foog naa ne li nga fi wax nii li nga commencé jàngukaay la bu baax a baax waaw su ma la xamee bu baax dafa mel ni sa jàng continuer wut ni nga bëggoon mu continuer yes ñu ñëw nag to the point bu nga xam ne at the end we know ne dugal nga ci army bi léegi ñu waxtaan lu gàtt rek ci lan moo taxoon nga dugg ci army bi dinañ dugg ci army bi de waaye it dinaa la delloowaat back so after boo duggee ci army bi ci sa ndaw yaa parce que boo naa ñu génne si emotional part bi tuuti su ko fee ma delloowaat tuuti because dama xam ne foofu doing my research dafa am lu ma laajte te xam naa ne bu ma ko waxee léegi nooyin yu xam naa fu ñoo jublu so nañ dugg ci army bi rek waaw ok and pour wan la ne army bi it was like just Farmata duguma si army bi pour ut liggéey duguma woon si army bi pour dara bon dafa ñëwoon ne dama tooloon suma moment in my life before ma join army bi liggéey naa man before ma join army bi men xale li pol la jaayante jënda moom dama ko fekka xaalis pour am xaalis liggéey xaalis mu suta nekk suma problème bu maa dem school sax maa ngi liggéey xaalis because of family jaay a jënda maa ngi fàttaliku ne and in fact am like environment bu ma yaroo maa ngi xamoon koto yu bari am influence at yëpp and one of those koto moo nekkoon Francis Jara ku doon run Francisco restaurant after di run tam-tam mu nekk koto yoo xam ne ñoo ma yar time bu ma nekk di dem school yëpp Francis amul kenn képp kum gëm pour mu amee stoyam ndik suñ koñ la dikoon mu ngi business amee stoyam man maa ko amee woon damaa wàcc school di amee sto bi maay am pour génnee lu ñoo soxla dina next day at yëpp moo tax dama wàcc school rek mu yóbbu ma Francisco maa ko liggéeyal waaye ba tey Fatmata maa ngi rasu amen di find a path maa ngi find a journey moo tax ma ne la as an early age dama teel a identify ne dama am a purpose in life maa ngi try to find this purpose before ma join army before one good year maa ngi doon dem church bëggoon naa ñëw foofu ok bëggoon nga fi church bi tuuti rek ok waaw ma dem waaw jógee France dama benn day laa si weekend bi rek ma ne non foog naa man dama nit pour dem si army bi discours sama koo kenn
That's the kind of character la am ne dama bo dem si army bi foog naa ne army bi it's where I have to go to find myself dama bëgg a génn from my comfort zone suma ron yaay suma pa suma brother si and yooyu dama bëgg a dem foo xam ne I will be myself ma dem si la noonu laa demee selection dem naa bañ ma select ba war a report for training bu ma dem di def yeneen li fi nii yëpp maa ngi ko nëbba suma waa kër bu ma demee bañ ma ne léegi da ngaa ñëw report to training si laa dem suma pa wax ko and he was not pleased mu ne ma why not nga dem into business because moom gisoon na suma potentiel gis na suma lifin into business waaye ma ne ko lii laa bugg a def looloo tax ma dem si army bi Fatmata and that was in 97 early 97 April yeah sorry 87 April sorry 87 April yeah. ok loolu la dugal ci army bi waaw ma ñëw ci church bi parce que ñëw nga si waxi church bi because laajte naa ko te xam naa ne dem nga church te yow julit nga nga dem church lii yëpp mu bokk ci wàllum laal nga ko sax moo tax naa ko laal mu bokk ci wàllum xamatuloo yaay kan you were trying to find yourself losing identity yaa ngi bëgg xam yan nekk nga start di dem church ñëpp naan Sulayman Ben Suwareh doomi julit mbokkaam yëpp julit xam nga te pël yi sax surtout ma waxtu time boobu noonu they will be like okay what is going on here yëpp ñu indiwaat ko ci dëgëri boppi Sulayman Ben Suwareh gis nga léegi bàyyi na diineem mu nga nee la dem ci church bi lan moo waraloon ne nga dem ci church bi gannaaw identity ok gis nga in fact nekkul ne dama bàyyi suma diina dama find suma bopp understand dama toll woon foo xam ne Fatmata it was not actually me moo ma gën a confuse foofu moo ma dimbale it was society moo ma confuse Fatmata maa ngi gis lot of contradictions in society maa ngi gis abuses maa ngi gis nit ñoo xam ne ñu ngi waxee ñaari laameñ maa ngi gis kilifa yoo xam ne ñu ngi oote dara du amut loolu yëpp jaaxal ma waaw lanaay problème bi but ma gis ne society bi yëpp suñu waxee foo wax rek ñu ne la aku dañ mun a yar aku dañ jub aku dañ lii society loolu lañ ma doon wax ma bëgg a dem find out lan moo nekk behind ne aku yi dañ jub aku yi dañ lii loolu laa bëgg a xam aku yi dañ mun a yar lanaay problème bi here yàlla def ma dajee through my transaction ma tasee ñoo xam ne ñoo nekkoon di Baptist Church in naka pipeline opposite Yellow Gate lañ nekkoon ma dem fa ne leen ne dama bugg a ñëw fii pour find out about Christianity ñu encourage ma as you know they will encourage you and Fatmata mooy wane that was a strong will Fatmata amul loo xam ne advancement su ma ko every Sunday su ma attendee di attention bu ma am just as tey su Christian demoon si juma ne fa bugg a ñëw find out naka lañ laa ekkatee noonu lañ ma ekkatee ñu boole maa koo xam ne jox ma emento at yooyu yëpp ñu dem through ma started from Genesis Luke Matthew duga si be amul benn ñu ne ma soo buggee nañ la yóbbu nga lifin la Amérique nga def lii def léeg yooyu yëpp wax nañ ma ko waaye bu ma demee ba pare waaye ma ne man alxuraan bi lu ma jàng si alxuraan bi ak lu ma jàng fii si Christianity more or less they are all the same in fact fu ma disagree with Christianity mu ngi fa identify naa ko as I went on then ma ne the problem is not about my religion the problem is society as it is society ñoo am problem not even my faith contradiction bi is about us human beings as I progress in fact tey lu ma dee wax mooy ne depuis njëlbeen social science student laa oyes ma boppa even gestu naa lana taxoon ñu doon wax ne akuy lii di constructeur naa loolu suma boppa te dama ko lekk loo xam ne dama ko dee share tey mooy wane ne rek tam ñàkk a jàng suñ boppa xam suñ boppa problème bu moo indi moo tax programme yu mel nii am solo nekkul ne gëmatuma suma diina nekkul ne waaye dama am contradiction and I want to find this contradiction waaye bu ma demee ba gis ne actually not the religion mooy the problem ñun ñooy the problem ma am pour continuer that journey moo ma lead ne dama bëgg a génn from my comfort zone and them to the army and santana yàlla Fatmata that what make me Ben Suwareh I am dem army boobu to bring because jokes
su buñ jóg rek pour ñu waaw fàtte tuuti émotion sek yooyu ba yeah léegi because xam naa ne xol baa ngi tooy de ku la xam laa nag léegi waaw lan moo indi bensin bi mais ñu si bensin bi ok bensin bi mooy xam nga farnata xam nga dét am na waaw but lana tax bu ma ñëwee fii ma ne la si laa understand ne probably I went through the process of mild autism because dama doon tweak di si fi xef ama mel ni lampa yaay fay suma buti di tweak ni di yëngal suma boppa dama doon taab suma tànk bi pour express pour wax waaye lana gënoon a bon mooy su ma koo def ay mag dañ maa agité te soo agit nit kuy def nga agité ko lu moo def daf leen lockdown benn bii dama demoon dañ ma yónni jëndi cigarette mënumaa wax bensin ak tur boobu falaa nekka ñu ma naar bi di ma agité ba ku ma yónni woon fekk ma fa rek tuddee ma bensin su ma benn brother bu ñëw ay moo jaabi dat bensin moom looloo law moo tax waa Bakar yëpp su waxee ñu ne la Sulayman bensin waaw bensin rek Sulayman Ben Suwareh bi yeah after nag ñeena ñi xam nga sooy mag rek ñeena ñi rus nañoo jox nickname ñu dog ko di la ben ama an ñeena ñi dañ foog ne sax am na ñoo xam ne sax gëmuñ ne xamuñ ne ben bi nickname la dañ foog ne xëy na luñ taaxantal suma tur la woon ak yu demee noonu rek sax moo tax ñu ne di ma ooyee ben waaye di nga gis ne lu si nekk mooy ne through that process of that disability ak struggle bi at yëpp ama moo laa woon ne di nga abuse nit ki sax xamuloo ko léegi ñun nit ki na nekk victim of abuse te ñun realize suñ ko because of pour ñoom caaxaan la mook la ak yooyu but understand nañ ne this person la fa need something else te gis nga maa ngi fàttaliku Maya Angelou wax na loolu mu ne amoon na time of her life after buñ ko réebee lañ ko réeb bu mu nekkee xalal about before 7 years bu moo dem noonu after ñu mënut a kóob at yaayam mu mënut a wax mu lockdown not ne mënut a wax but dafa lockdown because of trauma bi mu jógee fa yaayam mënut a kóoba moom yaayam jël ko yóbbu ko si maamam because of maamam di relationship bu ñu am waaye mu nekk si maamam fànnata lan a génne the voice of Maya Angelou mooy ne a neighbor another woman moo gis talent si moom xam di ko readal poetry ne ko nag loo ko mun a enjoy unless nga wax ko kooku daanaka that mentoring moo ko dimbale and tey imaginal kooku voice am tey voice am lañ ko xamee waaye suñ na ne bu moo nekk xaleel te su amatoon that love su amatoon that attention tey duñ doon dégg voice am nañ ko doon discount ne failure la because of xamuñ ne nekk na victim of abuse from that victim of abuse am na trauma from that trauma dafa nii doon counseling dafa nii doon support dafa nii doon love ama and lii moo maa indi si parents fan waaw nga baalal ma nag comme ni ma ko defee rek xam nga suñ ne exclusive dama bëgg a indi lu nga xam ne people don't know about that person so I kind of like do a little bit of research suma wàll suma nit nga and xam nga soo ne exclusive rek bi amatut ñu ne am na loo ko dul laaj ak lan moytul léegi dama ko laajte rek I'm gonna say it as it is it's up to you so ma bëggee answer why I know I am going into something that is very sensitive. Go ahead. Something lu nga xam ne I don't think you have talked about it. If you have, maybe to I have talked about my life. Dafa depend fan laa ko waxee. All right. Okay. Kon xaaral ma. All right. You talked about Maya Angelou and then you mentioned rape. Foofu noonu. Loolu moo tax ma suma mind delluwaat ma back ci bi ma doon def suma research I spoke to someone very close to you. Mu explain alma when you were growing up, being very young, yaa ngi nekk this handsome guy, tall, you were liked by many. Mag yeeg xale yi ñëpp la bëggoon. To the extent ne you were a victim. You are a victim. I cannot bëgguma dugga deep ni ma ko bëgga. No, xam naa fooy dem. Du nekk a problem. You go ahead wala man ma go ahead. You are a victim.
léegi bëgg naa nga wax ci loolu bëgg ma nga wax ci because of dama inquisitive dama bëgg a lijjanti sa life but pour jàngit la pour ëllëg tamit bëgg naa nga wax ci what were you a victim of and why were you a victim of that because it's like to do with sex as well and it's to do with jigéen in our society so can you please tell us a little bit. Thank you very much, Fanata. Thank you very much. And am na importance. Lu tax ma ne la suma life man dama ko gisee ne jàngin la. And that's the only way we can demystify some of these things, gain it, stigma, and to help other people to come out and seek help. Ndik lana xew mooy ne amul loo xam ne suma life waxtaanuma ko dafa des ndax kan laa ko waxtaana ak fan laa ko waxtaan ndik lu nekk fa am wax place am and loolu tax na ba tey Fatoumatta mun naa laa ne soo gisee ñu bari understand why am I busy behind the scenes. At any given time, Fatoumatta, there are about 5 to 10 victims who are directly connected to me. They would help. And because of digging or understanding something I said, without even legally, not even what Sibir, ñoom straight away, gis nañ dara, and Sibir waxtaan, ñu admit to me, nama, yes, I'm a victim. And of lii or lele. Muy góor di jigéen. Muy góor di jigéen moo tax waxtaan bi important. Yeah, Fatoumatta gis nga growing up, dafa am lu nekk suñ society. And we have to accept this in order to move. Gis nga mbiri xees ak ñuul feebar la suñ society. Xees ak ñuul feebar la suñ society. Te ñun xale yu juddu happen to xees, we have a story. Am na advantage, am na disadvantage. Am na advantage, am na disadvantage. Lu nekk si loolu. Naa la jox an example. Now, example, gis nga because of suñ history of colonization, dafa indi ba gëmloo nit ñi of ne has advantage la or has beauty la and everything else. And mu tax ba nit ñu bari am that fascination about it. And growing up, it evident. Ne, ma happen to be a victim. But it's not only that. Because of pedophilia, xamee nañ ko si góor but pédophilie si nit la mooy si góor nekk si jigéen te pédophilie nekkul ne feebari tubaab pédophilie feebari nit la ñëpp a ko am. Fatoumatta, growing up I was abused by 3 different women and all these people were parents. At what age were you then? It started from probably age before 7. Before I start primary school, and it went on to Bumaneke 11. Then on Bumaneke 11. And I will explain this. And after recollection of growing up at Tamba, Neka di person Banla, the Buga am answers to everything. I can remember these people the beginning, I remember things like Lafarafet. It started from there, fascinating, Lafarafet. And in the open, they joke about this. In the open, everybody, my parents would see them and everybody else would see them. In the open. But it went on, to extent of, many these things, and as it starts from somewhere, gradually them on. And the Mayubusen Negi, it was comfortable. Am dom yun masoman o nyumamak. And like the Lal Suma Yaram and so on. And it went on the fire. Literally the fire Suma organs, male parts. My God. Understand? These things fascinating started with one person. But I remember as growing up at one time, Fatoumatta, I can remember Neka Sidigilal, one of them. And si digga bi si lañ ma teg and ñu ngi waxtaan and buñ ma foyee ñoom ñette yëpp ñu ma foyee and Fatoumatta maa ngi wax lii I will tell you ne tey ñu bari Gambians would admit to it themselves ne either góor am nañ experience or jigéen am nañ experience bi and it's someone they know, someone close to the family. ñetta yi la commencé and it went on
ne these people in fact probably du man kenn lañ ko def. There's something was fascinating about me, but there might be something fascinating to other people. They tell me what's wahali, and they laugh about it. That's how they carried on doing this. Did them on, and after, latter part be, landa def. It affected me in a way, my mindset, but neko gore, not a victim of gore, a jinn fa ute. Neko gore, victim of gore, a jinn fa ute. I know that. But ñaari yeb victim lañ. Because society lafa accept gore. Foog ne gore war naa sexual. Góor war naa mun a def sexual advances. Jigéen dafa war a purity, jigéen dañ ko war a sil. Jigéen dañ ko war a fekk ndaw. Doo musa dégg góor bu ñu wax ne dañ ko war a fekk ndaw. Góor dafa war a adventures. All these things is expected in society. Moo tax victime góor ute. But what thing or lu nit ñi understand mooy tey soo gisee most of our dysfunctionality in society is because of góor yu bari dañ leen abuse and loolu dafa affect seen mindset. Ba góor suñ society góor yi understanding sex, understanding love. Yes, very important. Understanding sex, understanding love, understanding self gravitation. They will do anything to satisfy themselves in that way. They're understanding what a loving relationship or lan la making love mean. They don't understand this too. It's everything about sex and what as a victim. And growing up to age 11, I had encounters from other, environment, but other people, apart from these three Khalifa. Other people, just senior, not very senior to me, probably again 10 years or so. They did And the same, become, they did and the same thing. And it's the same thing, and I can remember their comments. And you used to feel that it was because of the Yes, complexion. complexion. Yeah. Yeah, complexion. Complexion. Ben lu ma bëgg a laajte mooy when did it stop? Okay. What stopped it? What stopped it? That's very good. What stopped it, Moy? And because I'm going to call Laji bring an answer. When Wow. did it stop? What stopped it? And did you talk to anyone about it when you were that age? Not to when I was about 13. And more important to talk to someone. Okay. Important to talk to someone. And smaller name, my mother is very conservative, but I spoke to my mother first. And how did she deal with it? She was furious. She is very conservative. Furious. But again, society stopped because of Buguma Dumamuna was other things, but it was very close to home. When it started, the beginning? No, those three people that are very close to home. Okay. Like after them, then they intermarry into our family. Okay. Now, exposing those people, or why I confront those people, would have just been an avalanche. But being an avalanche, society is a problem. But that's where I open up to me, the more what certain things, and I have to, because I was closer to my mom than my dad. Then fala joge wax ko suma pa. But look at luma dimbale moy suma pa mama do di deconstructor. And open up and we discuss it. And what it literally stopped age of 13. But what actually happened more, it makes being a victim started to make an animal out of me. From at the age of 11, I'm this mindset of confidence of, in fact, not legi dañ ma abuse, but legi ma get them to in fact the approach. I'm confident to approach elderly women. Yeah. All right. Because gisuma anything wrong with it. Gisuma anything wrong with it. Then that's where it become a conflict. Motamane conflict see moma amount in society, moma lead to go to the church. Because these are all contradictions you're having. Going through it, I'm awareness. As always, I'm a problem, I've had to find solutions. Find out out. This year, with my friends,
find out some of my friends have been abused, and some of them, in fact, male more than abuse. And smaller here 2 years ago, one of the abusers, somewhere in Scandinavia, target a woman in America, a friend of mine. Koko mungi am dom, you know, mu neka a single parent, mu buga neka mom. The family koko, something was not right. Mu hamne mangi joge area bum joge. Mu call mu ne ma ham ga diw. Mana ko lan la mu ne ma it's kind of a charming ali why there's something not right. Lafa am interested. Mana ko don't dare go close to him. Pedophile. Mu ne ma you are right. Mu ne ma he is putting a lot of interest in my domi. Dama fogone he was just trying to get to me. Don't get hit boko dual sa life. Because man abuse mo, but I know people he abused. This thing of abuse, buñ ko noba. But kuneka da am prepare sa bopa. So I mean, you have to be. So when did it stop, and what stopped it? Yeah, look at stop more when I spoke about it, when I confide into my parents, when I confide to my mother, then to my father, and small padodi put certain things in me. Okay. What about relationships? The more reasons why these things are right or not. So suma la deglo nga ne demon nga be yow yefsi duga na la ba nga xamne feelon nga ne now you feel like it is a norm. It's a norm. People. So yeah. Will I be excused to say ne did it get to a point where you enjoyed what was going on? Absolutely. Mota man la victime gor at jien dafa uti. Because pour jigéen dañ pour sooy mag rek yaa ngi ñu ngi doon di dugal sa bopp bi dañ la war a fekk ndaw pour góor kenn du la wax loolu pour góor soo demee certain age sax gisuñ la ngay am interest ci jigéen ñu foog na am nga doo góor that's the culture already lu mu def mooy in fact jox ma any mag bu ma xala so attention rek ma foog ne it's part of it. Okay. Has it got any impact on your life? Has it done anything for you? Now that Tamga legi passing of Manga, you're a very private person. We'll come to that. But has it done anything? I'm absolutely fine. It had impact in my life. But luma dimbale moy, what of money? Gisna mangi signs in lot of men, Gambian men, and I know the reason why. So most of these people are victims. And they don't know this is where it comes from because they are enjoying what they're doing. They cannot see anything wrong in I'm this mindset of women are just to be enjoyed because of that's the environment they grow in and them. Let us have money. When I part of Luma Small Power, more the respect I should give to women. I am only sexual. I small bull am sex. In fact, Sumapa was a liberal. Sumapa what I should make sure I should do if I have to have sex. Understand? Respect tells a relationship with women, respect tells a bopa, and these things and so on. And this helped me to the extent of most of my friends are women. In a sense, I see them differently. I was taught to enjoy their company as my sisters, as a counterpart, and so on. Without, I am physically sharing pleasure with them. I share pleasure with them by having their company. I share pleasure with them by exchanging ideas. These are all pleasurable things. My father taught me that. It's not the sex that is pleasurable. Sex can be pleasurable, but so make pleasurable, do it with your, you care about them. And they care about you. Try to nurture that sex. Mean something else. Let it just not be a physical thing. That's how liberal my father was to tell me. And it shaped my mind. It makes me to devise. As growing up, I'm a physical intercourse. I find a way to have my physical intercourse without deception, without lying, without breaking trust. Okay. I don't have to tell a woman I love them to go to bed with them. I won't do that because of things like that. Avoid and that helped me to keep relationships. Best of my friends are women. To this day.
I socialize, and they find certain interest in me. Ne, mun naa wax ak yow certain things, the way you think about these things, the way you hold about these things, and you share ko, and this is the relationships develop. But I would have been, ko xam ne, I would be completely damaged. Okay. Let's take a break, and then when we come back, we'll talk about why you went into exile, and we'll talk about other stuff. Mm-hmm. Hello. Hi, welcome to General. How may I help you? Thank you. I want to do some shopping online and I want to know more information about Gendarma. Oh, you are the right place. As you already know, we shop online, pay it for you, and then send it to your desired location. Wow, that's really good. On the other hand, we do shipping services as well. We do sea freight and air freight. So, and wherever you want us to drop it to, we'll drop it there as well. Where do you want to send from? From Sweden. The good news is now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Of course I will. Thanks for coming. Here in Gendarma, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Gendarma, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 44-96844. Our email address is support@gendarmaexpress.com. Our location is at 115 to 116 Kairoba Avenue. mbokk yi ñu del si waat rek si suñu waxtaan bi yéen miy seetaan yéen mi jot a dugg si ma dalal bi ci Elite Media Sulayman Ben Suwareh la mu nekk koo xam ne nag ñu bëri xam nañ ko ci Facebook bi muy waxtaan ci lu bëree bëri mu soppa Gambia lool surtout maa nag security Gambia moom loolu la gën a soppaati sax macha allah te du ma ne gan la fii ci Elite Media plateforme bi du fi gan parce que ku ma follow rek di nga xam ne Sulayman Ben Suwareh ku bokk ci man la man it ma bokk ci moom parce que ñëw na fi ñëwaat fi te mu nekk it suma support system saa yu ma jaaxlee bu ma ko ooyee rek wax di ko fa neex yàlla dina ma fajal soxla yi dina ma wax fan lay jaar ak fan lay teg suma tànk te mu nekk it saa yu ma defee programme bu ko seetaanee dina ñëw jox ma feedback su ma waree criticize dina ma criticize su ma waree tell off dina ma tell off su ma waree congratulate dina ma congratulate kon nag mbokk yi ñu ngi déglu story Sulayman Ben Suwareh jaar-jaaram nag mu métti waaye mu end up nag tey being who he is being a very strong man and a pillar in society I would say Sulayman ma dellusiwaat ci yow rek ci waxtaan bi comme ni ñu ko waxee woon rek ne suñu dellusee dinañ dugg si nga wax ñu lan moo tax nga dem into exile because you were still in the army before nga dem into exile if we can talk about that a little bit peut ñu ñëw nag ci sa dëkki Angleterre. Thank you very much. Yeah, as I said, bu ma demee si army bi it was like a pathway dama demoon pour jàng génn suma comfort zone te nu ma la suma jàngin man dama ko gëm ne suma environment at si ay jokkante ay nit and bu ma demee as from the beginning first day at suma through my training at loolu yëpp suma selection yëpp jàngin pour man and I met wonderful people ñoo xam ne ñoo and from all walks of life jox ma opportunity to meet Gambians from all walks of life and mu nekk the first time pour mu am everything like that within the same unit and for instance comme ku mel ni Ibu Jallow su ma waxee su nit ñi xamee di impact boo xam ne maa Ibu Jallow lañ am on each other the relationship buñ build te army bi moo tax ma xam Ibu Jallow and you build something from there on and yëpp si lan la ñëwee nuñ the love of reading
the love of gis dara and inclusive and love of waxtaan lu ma la ne das ba fa lañ xamante maa ibu dañ doon nekk si néeg fanata suba ba guddi maa moom rek ñu ngi toog di wala ñu toog ku nekk wengaloo ni di read suñ different book kenn dara wax di nga xam ne yow ak moom meloon ngi nga xaja muus bu waxee east nga waxee west déedéet bu sama xam ne sax ñu ne te nga Ibu Jallow noonu woon yeah no that we grow up together ñun ñaar yëpp ñu ngi doon find suñ boppa that's how important life is and ñu jàngee si lu bari tey xam nga bés bu mu amee courage ba ñëw wala toog ak man I would love that day ñu toog waxtaan génnee personalities from it or suñ differences waxtaan lan lañ njëriñ each other pour Gambian si jàngee si would be a great thing but naa la wax rek am na fu bari fuñ jaar tax loo xam ne du I mean mooy wone suma jaar ya but other people am impact in my life the training I have impact in my life and tey moo tax soo waxee security moo ma gën a divine then ma bàyyi army bi again suma digger boppa pour ma digger boppa 6 years a war a saaf ma saaf 5 years ñu dem Liberia ab jóge Liberia ñëw man ma ne bokkaatuma I am not gonna serve anymore ma defy the order lana tax ma def ko dem naa ba gis ne taxawuñ si lu dëggu taxawuñ si dëgga and I don't want to be part of it and I dare to be different as again mu taami halal moo nekkoon suma problème moo tax people di ñu ma xamul di gis different personal kii fa dëgër boppa kii fa yabaate kii fa yadeku people will say that but people that really know me xam ne that's none of my characters but I have the will to express myself ma am pour resign from the army ma force a resignation which is not allowed but luckily lu ma bëggoon ñu court martial ma then I have a voice I was looking for the voice gars yi bañ ma court martial ñu daaxama but lu ma doon bañ mooy lu happened in 1994 te maa ngi bàyyi army bi 1992 in April March lañ ma discharge pour April 4th April laa woon am suma 5 years ñu discharge ma honorably ma bàyyi but I kept the interest in the security ndik xam naa ne réew mi dina jaxasoo te army bi dinañ bokkal si lu ko jaxase that's the relationship I had then mu continue bu 94 amee I was there because maa la ne Fatmata from ba bés bi bu moo xew I was one of the few ñoo xam ne bokkuñ woon te xam ne ñu doon dem on because of lu ñu ëmba coup bi man ñooñu some of those people man maa leen yar maa leen train maa ama ñoom that relationship some of these people in fact by 1990 some of them already xalaat nañ xalaat yu mel noonu man yooyu yëpp a tax dig bëgguma see bokka yooyu tax ma bàyyi army bi kon jaame nag ñoom jaame nag no Jammeh xam naa ko personally before army bi xam naa ko moom bu mu joine army bi waaye fekk moom gendarme la woon bu moo ñëw si army bi man fekk bàyyi naa xam naa ko personally and am nañ suñ own story and our journey what happened mooy ne bu coup bi amee and again as you know Ibu Jallow after all Ibu Jallow ñib si ñu play a prominent role as a spokesperson dinaa la ne every week su Ibu Jallow nekkee Gambia dinaa gisante moom one or 2 or 3 times gaat sami ñu fa dee gaat ay yëpp xam nañ ne man I one of the few Ibu Jallow tey xëy na tey siiw na but I'll tell you ne he used to be a very private person ndeysaan man I tell you ne mun naa laa wax fu musa dëkk yëpp da am na time dama dee dem place first day bi dañ ma dee xool because of strange am na gan am na kuy laajte Ibu that's how private he used to be maa moom dañoo nekk together musuma gis keneen ñëw ñetteel ñu ñaareel su keneen ñetteelee kooku maa tax mu ñetteel ñu damaa génna Ibu Jallow ñu génna su keneen ñetteelee génna bi kooku man maa tax mu ñetteel waaye du Ibu Jallow he was a private person read bugam toppat li fi nam bu mu joinee jonta bi obviously ama nga gën a siiw ak interest bi ak ama rôle bu mu doon play but noonu laa doon demee kiram ak demeen boobu am na digga am na jëfin yoo xam ne du ma ko mën a laal fu mu ne nii di waxtaan bu du jeex la but su ma diggantee moom am na lu bari lu si jaar te loolu nekkoon na security matters and issues bu ma demee ba gis ne jonta bi ñu ngi si loo xam ne daal doxin bi du warul
Fatmata at the same time fekk kuma seel léegi suma jabar mu ngi UK te bëggoon naa ñëw like seet si ko and so on. It's been a while since bu mu génnee Gambia. It's almost about 6 months for man. It was a while while suñ diggante then I did plan to leave the Gambia anyway for holidays. Plan on naa ko because already ma bàyyi amee maa ngi def business maa ngi am xaalis maa ngi enjoy my life but something was missing. That was my partner. Then why at the same time dëkk baa ngi wécceeku after day korosise bi and everything ma evaluate small boppa at that time before Ibu Jallow ñëpp si Gambia in fact in November 1994 the true one of ndaw yu ma laa wax ne nekk na ñoo xam ne maa leen mentor si army bi suma boy lañ woon suñ boy lañ woon in fact ñëw bokka mooy Alpha Ba was a special person close to Yaya Jammeh jamono jooju through Alpha Ba atam through ay documents yoo xam ne moom Yaya Jammeh ñëw na through that mooy reports yoo xam ne mus naa ko binda suma mission bi in Liberia because bu ma nekkee Liberia for 9 months I was there as an intelligence officer. Yaya Jammeh bu mu gisee some of these reports it's about to deal with Gambian mercenary in this thing. Yaya Jammeh invite ma pour ma tooga moom pour ñu waxtaan ko again yàlla rek laa wax ne mooma sowe musuma tooga Yaya Jammeh bu mu nekkee chairman o nekk président bu ma invité ma yàlla ma ne déedéet ma ne Alpha ne ko mun ngaa nekk intermediary bi bugguma close to the government mun ngaa nekk intermediary Alpha Ba nekk intermediary bi noonu lañ doxee bi Alpha Ba ne ma ba ma make ko ma ne leen look yes this thing soo leen buggee ma dimbale leen for national interest mun naa dem study the situation back in Liberia de su ma ñibbisee ma make a recommendation based on the studies update ko but there's a risk ne these people will come and attack the Gambia te ñun kenn si ñun bugg ko and this were the early days this was just after the November 11 episode buñ ma ne ma dem Fatmata laajte wu ma benn fay lu ma laajte mooy air ticket man lu si des I'll take care of it even suma expense laajte wu ma ko maa ngi am suma business bàyyi ko gannaaw at yëpp $15,000 la ma Alpha Ba indil si ëllëg si maa dem book suma ticket ADC Airlines ñu ngi nekkoon fa naa Cameroon Street la boori Gamtel ma dem jënd suma ticket ADC Airlines ma fly into Monrovia and man maa use suma contact suma fa am man maa keep suma boppa man maa dellu the only help I have yes the Gambian economic nekkoon foofu dimbale nañ man di dem naa am na time boo xam ne nii doon naa pour dëkk si base bi ak tam ñoom ñu xam ne maa ngi fa pour suma amee problème luckily tam mu fekk a friend of mine a brother ku ñoo ooyee Pa Sane Captain Sane moo represent on the Gambians there and ma def fa suma liggéey for two weeks ma dellu suma sources yi jël suma collaborate suma evidence ma ñëpp si waat Gambia ma oo Alpha Ba ma ne ko mu may ma 2 weeks yi pare ma binda suma report su ma binda suma report make suma recommendations of lan lañ war a def pour otu ku mel ni ku koy ak nitami bu ñëw daanu si réew mi because of na nekk loo xam ne lu ñaaw la su amee te Gambia would change forever because of gis naa lu mu def Liberia ma jël that report teg ko si loxo Alpha Ba Yaya Jammeh read report bi yónni waat Alpha Ba amul lu ma digul mu ne ma dangaa ñëw nga dimbale ñu si transition bi jeexee already moo tax man already xamoon naa stratégie bu ñoom Yaya Jammeh am mu ne ma su balaa transition bi jeex sax any embassy boo bugga ma yóbbu la pour nga represent ñu fa amul lu ma injuusu ma ne Alpha ne ko dinaa get back to you moo tax buñ reyee Koro Ceesay ak relationship bu ma ama Ibu Jallow ak lifen bi ma xam ne fii caafum na ma jël di opportunity ma ne xaaral ma génna xaaral man musuma bëgg a génna Gambia musuta bokk suma plans yes ku bëgg a tukki laa at yëpp but dafa am loo xam ne dama ko naw suma réew waaye yàllaa ko dagal ma génna maa ngi génna 22nd of September foog naa 5th of October si la Ibu Jallow lañ ma koon ne ma Ibu sa boy bi génna na ma ne bon I was right ne jël naa the right decision on the 5th Ibu Jallow génna na léegi ma ne ma toog ma seet situation lu moo demee
loolu ma indi United Kingdom. Okay. Yes. Lu nekk fii ñëpp xam la ne you're a very private person. Mhm. Private bi su ma ne private nag nit ñi bu leen foog ne private acid ne moom kenn du koy gis si nit ñi ah kay yéen ñëpp ràññee ngeen benn nga nekk ko private nag. But recently, because I was even confused and a lot of people are confused. I'm sure ne dégg nga loolu ba soona. Yeah. Nit ñi dañuy laajte ndax benn am na jabar ndax benn xam nga léegi nga fi wax sax ne ki ma sëyal ba léegi. Understand nga ñëpp naan benn am na jabar. Ma toog caayiri rek ma ne waa comment fara dama ko bañ ba kool la sax. Ma gis sa status sa doom ak sa jabar ak yow. For the first time, it's not even on Facebook, it is on WhatsApp. Yeah. Why is it that you are so private to the extent ne jaxase na boppi nit ñi ba kenn xamul ne am nga jabar ndax amuloo jabar because there's a lot of people ñoo xam ne jigéen man ñu ma gis ak su ma lu ma dégga xam ne ñoom nga xaritool but at some point everybody keeps thinking ne we go back to the light skin handsome tall young man he's a player. A lot of people think you're a player because a lot of people think that you are dating a lot of people. You know what I'm talking about. Yeah. And then recently, oh, you're even married. And I asked you, I said, oh, where's my job from so many years? I'm like, really? Why that private? Why are you that private? Okay, man, look at, because luma in the social media, dama buga am impact. Why not? There's nothing wrong. I'm a kuneka normal. I'm just like numala wa hete. Yata ma def effort bi. I'm that kind of person bo hamne. Naka. Suma attention is like is to something else. Suma family is a different thing. Suma jabar, I'm so lucky. Ne. Then date for 13 years. Then date from Bumoneka primary school. Ama mota manela luma dimbale moy the intervention bo xamne suma parents yi am nañ ko fo xamne ñew na out to my parents xam nañ ne ama am problem farnata dig along the lines I might have dated a lot of other women why amut ken suma la ne betay they do all those people xana tay xejna sen jëkër yi ñoo do comfortable they are my best of all friends because appreciation buñ am for each other ken si ñoom du ne abuse na ko ken si ne I have tried to seek you in that process. Because two things are am. One, dama jëlone ne I would not fenal ben jigéen to get to them or share anything. Bes mo share anything would be on mutual understanding. Then you ñëpp lii lañ ci ut. And that keep me on mu help ma build a relationship. I appreciate a relationship muna am a 13 years relationship but luko gëna gudal famna dama joge ci culture bo xamne tam is very conservative dama buga suma yaay nopp suma yaay buga ko be nga xamne dama jël a solemn promise ne I will never do anything she will go against mon mu nekkon a level bo xamne a tradition moy ne la dañ la utal jabar utal nañ suma la utal nañ ma jab many jabar utal nañ ma many jabar before ma say wow, but because of hamunye mangi date, because suma yaay for conservative. Hamunye mangi date, but latter part in my growing up, nikondama tell us say, one of the things moine, I now understand why suma pabugon matela say. Mom suma fognane that will save me. Wow. Man ñoo fofu nonu. Wow. In society we have that problem a lot. Dañ jé suñu gisé nit ñi né dafa dëgër boppa ñu né xara ñu takal ko jabar ndax mu calm down. Calm down, yeah. Calm down. At plus tam put more mu ngi feel ne légui I am so much sexually experienced with all those things. And nañ ko utal jabar mu lifin. But because musu fa def that force with my other siblings. Ñepa jël sen time takal jabar. For one me, he wanted to invest in ma am jabar. And I gave excuses. But excuses yep moine, I was not ready to settle down. I don't want to be married. But I had a relationship and this was like my permanent mother. Some friends who bari so wahe dañ la ne bena jangal lañ mo sa xamé. And you've been married now for how many years? Now we are married for 24 years. Plus the 13. 13, wow. We literally grew up together. Okay. That kind of, so I mean that relationship, you treat that relationship differently. She's a private person herself.
I'm like, she is open to Sulahame, Solaneke, she's animated. But naturally, she's not what I'm present Facebook, sir. Up to a few years ago, la nekk friends on Facebook. Till lata mu nekk friends on Facebook, mu ne ma la buga support. Oh, that's But beautiful. lolu mënut sorry because she's not connected that much. Time bobu buma started the videos, mu share suma videos, the comment while I can do ko she doesn't even know what I do. Suñu way to that side. Xam na ko because of behind the scenes mu ma dégg and so on. But I'm private. Most of my private life gisuma ne dina am impact. Am na ñoo xam ne seen private life moo joxe impact ku nekk da nga am social influencers dañ am different way they influence. They have to show their beauty because seen beauty inspire other women. Some people have to show their masculinity because inspire other boys ku nekk leneen man feel naa suma impact mooy ne the little knowledge I have and share ko moo tax subconsciously not ne bugguma sanse yooyu but I am not that person ku dee sanse. Naturally, I am not that person. I am very laid back. I have to do that. Dama am pour compliment, dama la respect. Dama am pour compliment sa platform. I don't want to come here look floppy. I have to put an effort. Oh, that's nice. Yeah, I have to put an effort. Yeah, Lolota maneka a private person. Te found out the thing is more coming on social media as you know. Lord the rek any topic bo fi laal tay am not soko pare rek. Call si wala already text yi ñëw nañ di reach out to you. Farmata is like I run an office. Nit ñaa ngi maa laaj political ideas. Am na student yu maa laaj dimbale ma maa ngi def suma masters maa ngi def suma lii su ma leen waxee ne I have man dama drop out secondary school they don't believe it. Ama some people now about business some people wax ma dama am suma business plan maa ngi develop lii some people would di think loolu benn la. Next minute, ma wax about some of my challenges. Come suma buma wahe ne I struggle to speak. Legi ma ngi wax how many parents ñoo dégg that video and they contacted me ne ma xama loolu of ma inspire man suma doom bi lii la and they share. And now ñooñu I'm connected to those people. Dañ maa jox update about seen doom bi lan nga foog ne moom laa war a def. Man ne leen man de I tell you ne suma yaay have a big impact nii at nii jox ko understanding déglu ko jox ko time xam nga ma wax la di little bit I know from my experience soo fa jógee mu ñëw politics am na ñu maa xëcca ñëwal suñ parti ñëwal suñ lii defal lii ñu ngi try everybody put inima to that moo tax ma ne la loolu rek ëpp na ma man man yaa ma joxoon hope ma pare nekk campaign manager nga ñëw génn si waaye fu mu ne nii aw ma benn parti de bàyyi loolu kon xaaral ma delluwaat fa ma nekkoon rek taxawaat. soo paree daal ma nekk campaign manager. parce que gis naa ne ñuy bari ñu mën a ayoo naka nga ñoo joxe xob rek wàcca ñu noonu. waaw ma nekk campaign manager waaye Fatmata this is why I am a private person I am overwhelmed the one thing tam mooy ne I respect the job I do. Yeah. And that's the job that boo xam ne mu ngay jox dignity bokk na si luy jox dignity for my family. And dama ko am pour def to meet suma family and suma support major other people to the max. I am not being supported by anybody or any other way and I choose it to be like that. Farmers Gambians are very generous, as you know. Dama de am offer from different environment. Ma jël channel ko. Ama not ne aw appreciation or dama appreciate naa ko but it just happened to be me. This is how I do things. Loolu yëpp compile to it. And a little bit of family time, and I feel guilty all the time because I have enough time with them. Yes, I did before. While I'm in to social media, and with all the challenges of social media, do they want to answer questions about them? Do they deal challenges? Then man malen into disrepute. Mota matege lifende hamne manchi area bo hamne by man ma deal with it. It's not fair. Kusi buga dem social media demal and then you deal ekonono. Mota maneka that private person. Okay. Nubian Queen, mom dafa muna togn. Muna baby coca party la baby Fatuma taraf mat coca. Mu ngi indi fi bacili fini. Bàyyi suma bacili bi, bàyyi leen baby coca. Man suma demona bacili sa ben daf ma topa ak Ibrahima Niass. Anyway. Ben fi mu nekk nii sa time bi léegi tey mu jaamuñu waaye still am na lu des loo xam ne foog ñu waxtaan ko rek toog waxtaan ko ba mu jeex su fekkee yow mun nga ñu ko meel waaw ñu dugg rek ci Facebook
ak ñu gis la ñu bari di wax ne some people, sorry to say this, Yeah. when they see you talk about certain stuff, they call you names. I'm not Ben Suwareh is the enemy of progress. Some people do say that because you hit hard on the government. On the government. Why do you hit hard on the government? Thank you very much, Fatmata. Gis nga the basis of democracy mooy accountability. But basis of society mooy accountability. Fatmata, I am very heavy on myself. Anything lu ma def, I have to be very careful because of maa ngi hold other people accountable. moo tax maa mun a make sure ne man suma bopp am accountable. Am I exercising what I preach? Dana tax may taxaw dine duma def programme ba jeexal te duma joxe solutions to that program. Yeah. Boobu accountability la. dama am pour impact. te being that accountable moo tax ne anytime bu ma hold a government that some people, if they know the relationship I have with people I hold accountable, they will surprise. I toggle nañ ma family meetings yu bari because of I hold people accountable who are my family. But why do politicians and government officials always do that? When you talk about them, they have to go to your family members, start telling them, why do you think the family can stop you from doing these things? The family can't really do much. No. And I hold government accountable. One thing I will not do more. Duma saga. Dina has te suma hase. Duma has in any other way. Moi dama agitate. Has be more agitate. Dama agitate nela ma joxe example. Nela Fatmata yo nga nek doomi Banjul. Nga wara tok di gis Banjul di yaax. Nga wara bokk ci ñu yaaxa Banjul. Maa ngi la xas ba dama la agitate pour nga change ma ne Fatmata nga nekk doomi juddu bu baax ngay nangu ñu bon di la yóbbaale ngay bokk ci lu bon. These are the things I will do, but I will not personally go into anybody's personal life until sa personal life nekk loo xam ne mu ngi affect sa liggéey. You have to be relevant to lan la ñoo waxtaan. I'll do that. It's not easy. I don't have it right all the time, but it's important suma intentions mooy to have it right. Suma intentions mooy pour address. Te wax neexut. Léegi suma ñëwee pour wax lii laa am pour wax, but something might agitate you or something mun naa lifin nga wax something loo xam ne you don't want to get there because loo xam la ba pare. We can du fi wax ne doo waxtaan about somebody else. Rawatina borom nekk in position of power. But looy def mooy nga try def ko si kersa def ko si respect. This is what you try to do. I recently addressed mbiri the health condition of the president many times. But dama ko address as it's doing. Dama ne lii moo ko dal. Waaye dama ne the president is not well because of these things are not right. We don't expect president to know from them. This is what's showing there's an underlying problem here. What is the underlying problem? We want to know. This, and Yaya Jame bu Yaya Jame. And I tell you, suma la waxee suma déglu certain things I said during the struggle, I'm not happy about it. But condition bu ñu nekkoon moo ñu taxoon ñu behave certain way. But tey dama fi si jàngee tax I am very careful not to come out in certain way because of am na lu ma because of suma xol laa ko jëlee lu ma wax suma xel ak suma xol because suma empathy suma concern ak war laa wax certain things dal na nit how you feel nga ñëw you have to be careful but I do that but gis nga I would never moo tax di nga gis ne suma nit xoolee accountable I don't go out there to justify if I'm wrong or not suma needed to apologize I'll apologize but suma nit ki demee sa personal people have gone personal on me saaga nañ ma wax nañ ma things but I have never bothered because dama xam ne man maa ñëw it's not right they doing that but man maa xam ne maa ñëw on social media maa ñëw amee platform maa ñëw wax I expect to have this part of it yes but ñoom seen boppa lan laa def mooy su ma fekkoo dama em naa ñoom lan laa def mooy dama bàyyi for Gambian people to think for themselves ndax ñii luñ def jaadu na na jaaduwut let them expose themselves for what it is su ma ooyee nag man fu ma nit ki oo Fatmata anywhere fu ma nit oo on any issue
I am ready to sit down, am a civilized debate about it, different, and let the public decide who is right or wrong. One thing laa du def mooy ne anywhere you agitate me or saga me or anything, you will not get me on that platform because of one respect. I know some of people invite nañ ma on platform ma bañ a dem ndig lan ma ne du ma nekk foo xam ne dañoo saaga nit saaga jigéen dugga seen private life and everything, and most people ne ma lu tax platform bi dafa am doole des fois dem ma ne ko déedéet ma ne leen bés boo leen déggee suma voice si ñoom foofu dafa fekk ne nit a record suma waxtaan yóbbu ko fa waaye man du ma dem toog foofu di jox di take part koo xam ne amul respect for women, amul respect for elders, amul respect to boppam, amul respect to anybody. Du ma tooga koo xam ne ma su ko neexee saaga ma social ma defal ma anything waaye next day time ma ñëw tooga moom man maa ngi encourage kooku woon because man mooy ne ñuy dem foofu di wax moom di defa moom di dégloo moom ñoo ko encourage nit ki su amul audience you will not play nit ki su amul partners doo play benn lamdu kese. Then we have to look into ourselves. Lan la ñoo encourage tey wax nga ko fi tey suñ bëggoon programme boo xam ne thousands will watch ñu easy na people would tell me ne ma waaw doo dee wax lawyer Darboe lii waaw doo dee wax kii lii wax lii waaye du ma dee the same thing du ma ko dee wax Adama Barrow. What they don't understand mooy ne the way I hold UDP accountable. Man find is the most effective way to hold UDP accountable. They don't know that, I know that, because dama janga communication, man intelligence guy la. I know how to persuade. Luma buga def moy in the change. Man dama buga impact change. The whole way I hold GDC accountable, the way I hold PDIs accountable is all different. The fact that during the process, te naa la wax ne amul benn political party buy daw fii even APRC one way or the other maa ngi wax nit koo xam ne bokk na koo xam ne lifin na all I want mooy to see better in those political party moo tax ma ne parew mu maa bokk political party elections jotul lu ma bugg a mooy the silence majority Gambian consciousness egg level boo xam ne bés buñ toogee ba decide man bés bu ma demee ba gis fu ma doy lu ma doy o fu ma jàppa then am naa sañ-sañ pour taxaw ko. But right now, this is where it is. Mota nini, we have to understand ku ñëw si media bi it comes with it, but yow la tam nga decide whether you want to play or not. Understand? I mean, suma feeling ne munuma di la yow dama la block. It's my right. Ama bañuma kuma criticize, bañuma kuma hold accountable, but luma bañ moy kuma saga or kuy jaar si man pour saga kenen. I don't want to encourage that. Suma buggee saga nit, I'll do it, but what's the point man ma saga nit? It doesn't do me any better. Okay. I'd rather engage borom and expose borom. jërëjëf laal nañ foofu léegi ñu ñëw ci ba léegi mooy li ma la wax rek nit ñi ne he's the enemy of progress nga ñëwaati ne nit ñi ñëwaat ne all right Sulayman Ben Suwareh ñu ne he has an opinion of everything and anything. Could say that about you. Oh my God, mom, he has an opinion. He thinks he knows it all. He thinks he's connected with this security. Luñ wax ci fi Gambia rek mu ñëw ne waxoon naa leen ko defoon naa ni. Thank you. Farmer, that's a very good question to ask. I have people approach my name of longer study. I have people in a good way. Put ñoom they are fascinated. Longer study, longer life. People they want to know because they feel I have something they want to have. But again, more than a delo, ne mota small they drop out from school, they don't know. Then they're surprised, then I'm shocked. Little more in the jangat more in hell. Nekul si classroom. Hell nekul si classroom. That's na yo lan janga. Gis nga mota problem buñ am moy ne suñ janga kat yu bari. Sen janga si classroom bi lan. Suñ jàngee si classroom bi war a ñëw apply ko duñ ko mën a apply because of jànguñ xam seen society si boppam man because of suma disability suma environment dama jàngee di mag and I do my research I try to find things dama read moo tax ma waxoon suma diggante Ibu Jallow lu ko indi mooy book
dañ ma jàppa in those days I mean ñu ngi nekk recruitment after lifin dañ la dee ne da ngaa tëdda 10 o'clock lampay dañoo fay da nga war a tëdda nelaw come up trying to put discipline routine into you ñu jàppa ma my read book si suba si ñu ma punish Ibu Jallow yëg ne dañ ma punish because dama doon read book mu ñëw ne ma boy na nga def at yooyu Ibu Jallow was very quiet person mu ne ma lifin ma ne ko dama doon read book mu ne ma ban book I think it was a book called book crash of 78. It's about war. I mean oil war crash bi and yooyu xam nga ma share ko moom ak noonu lañ doon di share loolu lañ ñëwee with the love of books ñu toog di mun a lifin I mean and dama respect nit ku jànga dama respect nit ku am xam-xam and man aw ma benn problème pour ñëw si fan matane la maa ngi am problème lii te foog naa ne you have a better understanding fan mata dama dee contacts yi yëpp lu ma def mooy daf ma prepare te anything loo xam ne maa ngi see jëm dama dee dem jàngal ko suma bopp but do you know fu ma laalut mooy bu ma ñëwee United Kingdom mbiri yàlla again dama am an opportunity boo xam ne ñu bari amuñ ko dama am opportunity the little I have the basic bu ma am in military intelligence ma am opportunity to work as a contract intelligence officer bu ma liggéey as contract intelligence officer lu tuuti laa xam but si during 10 years I move from a strategic intelligence officer as just a mere individual who am little bit of experience to be an operative level boo xam ne damaa toog table boo xam ne farmata ku faa toog ne jànguloo rek I mean amuloo kayit man la these people are from Ivy League universities these people ñeneen ñi were head of military I mean very senior positions in the military in the United Kingdom in America in other countries some of these people are they are big business executives ñu toog farmata pour déglu ma pour ma jox leen brief jox leen wax suma strategy wax leen how I look at things and wax leen lan la tax ma def ko moo tax in the area of muy business muy area of anything luy daw as an intelligence operative you have a basic understanding and soo si defee little bit of interest lu ñu la dee jàngal mooy how to find out things soo amee loolu moo tax is part of national security soo ko defee is part of everything of life it's about of lu ñu amee loolu moo tax ma mun a am opinion in economics in Lee because what we do is we deal with living areas so we have to strategize to undermine this situation we have to strategize to improve the situation understand onto lan suñ client lu mbuga suñ client might be a government suñ client might be a political parties I am fortunate for one I use through my education I've part the entity I work for have in fact ñoom ñoo nekkoon behind the new labor project to understand the new labor project with Tony Blair di nga understand how advanced in these outfits are suma understanding into UK politics fa la jóge so the same outfit I work for I mean ñoo implement they work with the I mean outfit boo xam ne George Soros the Open Society moo ko sponsor for Dublin I mean for Ireland and to open up the Ireland society from a closed society to an open society to the acceptance of open society bi lu mean mooy equality and promote and part of that ñoom luñ bëggoon a promote certain agendas gay rights and other things but lan lañ doon def it's a bigger strategy and I've worked onto that understand now one thing how to understand people's mindset understand now one thing how to prepare message information communication in order to get to those people's mindset and to win their confidence and to influence them this is what we design for political parties this is what we design for companies and I mean, small part of my role. I've more small here about Nigeria. I've worked in projects in Nigeria. Te awma pour travel for. You see, this is how beautiful it is. And what suñ toogee fii di wax ne government bi usuñu. We don't have to even be in Gambia. Work now in Nigeria. Work now in the Mano River. I mean, muy Guinea Conakry, muy Sierra Leone, muy Liberia. I've walked into. I mean, liggéey nañoo companies, liggéey nañoo government into that. Liggéey naa in Zaire
Zaire, and other Angola, all those places without even traveling to that. Impact, United Kingdom here. And I'm to the Bebuma buy, I buy for land ethical reasons. Because most of these people, yeah, a company put you impact. What a woman you is struggle with. I came out with a different mindset. When you is struggle, I came and designed. They must design some own strategy and find some way of resource mobilization and bring people forward. What has na ekati small do musa dega chowi diaspora bi ti yanna ko yalla continuer suturama ne Ben Suwareh lekk na xaalis si jàmbur o Ben Suwareh bokk na si loo xam ne sotti wut because lu ma def dama ko def based on my expertise waaye xam nga Gambia bi dégguñ ne masters la am doctorate la am rek they don't want to respect that person waaye yow xam nga in private am na lu bari soo loo xam ne ñu ngi ko plan pour liggéey dafa nekk ne dafa am lu jël into présidence but dañ dee waxtaan lu bari te xam nga ne fu ma ko mën a jëlee it's not man mënuma laa wax benn school boo xam ne fa laa ko jàngee but su ma liggéey dama lakki maa yow ñoo bokk school nañ ñuy xalaatee noonu si ñun la ñun ñuy climb the ladder ama in fact yes ne I'll tell you recently even though liggéeyatuma ñoom ba tey su ma am naa problème soo xam ne su ma ko gisee Gambia jéem koo walk out I get back to my colleagues ne leen I mean guys ama loo leen foog si lii ak lii ak lii ama ñun ñu lifin sa xalaat then su ma ñëwee su ma waxee I mean I am not only wax lu ma xam maa ngi wax based on expert advice some of these people then specialize in technology some of these people then specialize in economics some of these people then specialize in other things these are the people that help us pour ñun ñu work with them and ñun ñu want leen a way of putting a strategy around it pour mu dem and I have the smaller here Fatmata I recreate the same thing in the Gambia here Gambian state Fatmata, I can tell you, I know expert economists, I know expert accountants, I know lawyers new in Washington, lawyers I mean big farms in the state, they are Gambians. Senior to gender, senior law warek, yalla dimbale nama. I am connected to these people. Suma bare wax dara, duma ko wax te dawma laaj len sen halat. Ma indi sen halat and li mo tax ma am opinion into almost everything. Kon ba bokkuloo ci dama laa laaj rek. waaw nga fii fi mu nekk si diaspora bi ku fi wax rek ñu ne dafa wax lii pour lobby for a job. waaw ba bokkuloo ci ñi nga xam ne boole leen ne yow tam da ngaa lobby for a job in the future parce que pour government buy toog because ñii ñoom waxatuma seen. waaw parce que gis naa ne yow ñii doo mën a dem ak yow. ñu ne sabab bi nga dee toog di wax nii yëpp. danga koo wax because yaa ngi try pour lobby pour beneen government bi nga xam ne suñu ñëwee ñu ne ok he's an expert in this in that is it that because ba pare tamit bëgg laa laaj li nga aat ci society li nga def ci askan bi fan nga ko bëgg a yóbbu because you know we've talked about this I keep asking you why don't you monetize what you do you amuloo doo def YouTube forcément sa beneen man damaa ibi YouTube di fa dugal sa everything and things like that but you keep saying no Fatmata I'm like you yow gisuma la ngay ut xaalis si li nga def danga bëgg a Gambia danga gëm Gambia so fan ngaa yóbbu li nga def nii Ben thank you Fatmata gis nga you quite right gis nga lu ma dee wax ne dañ am problème in so tey lu Alaaji Seydi Baro uyu ma ci lobby bi because uyu ma ci lobby bi dama la see uyu soo amee job bi danga maa yóbbuwaale dama la see uyu Fatmata ma jox la exemple comme lu Alaaji Seydi Baro doon wax tey Gambien bi bugga naa wax ne maa fi nekk force doctor maa fi nekk force gynecologist maa fi nekk force this or suma ni living but they don't kenn duy laajte how much impact nga am Fatmata suma am na some people before they understand me dañ dee foog ne aw ma ambitions but Fatmata man maay the most ambitious Gambian boobu ma mus a gis do you know why one bugguma anything loo xam ne daf maa limit bugguma anything loo xam ne daf maa limit lu ma bugga mooy fan laay amee maximum impact dama bugga foo xam ne bés bu ma fi jógee dinañ ne Ben Suwareh bokk na si ñoo xam ne ñoo indi this change man moo ma doy Fatmata su dee ut alal yow waxtaan nañ businesses su dee ut alal device business man moom laa xam but it doesn't do it for me ñu ma xam si liggéey naa xaalis yëpp I tell you that I left it
dama ko bàyyi di toppaloo xam ne rek mooy indi change la ma bëgg a gis change in Gambia man suma lépp fan la nekk lobby Fatmata it's man dama dee mere anybody dama dee mere anybody koo xam ne dafa taxaw di bañ a bañ ne pare naa liggéeyal réewam te nit ñi dañ am right to lobby but lobby loo xam ne danga ko yelloo I encourage every Gambian because saa yu nekk maa ngi oo Gambian jóg leen pour ñu liggéey Gambia jóg leen ñu liggéey Gambia for moo tax ma ne endorse na anybody ku lobby pour liggéeyal government but sooy lobbyal loo xam ne danga ko yelloo sooy lobbyal loo xam ne nekku ne dangaa dem ut liggéey dangaa dem pour jël responsibility pour make sure liggéey booy def am na impact in society ñun dañ war a measure suñ boppa Fatmata man dama measure suma boppa suma achievement tey du lan laa def pour suma jabar ak suma njaboot loolu is a basic responsibility boo xam ne dama ko war a def loolu duma ko count as an achievement suma achievement tey duma ko count ndax am naa masters or doctorate suma achievement tey mooy lan laa impact in society man loolu laay count moo tax ma ne la ne bés boo ma gisee ma jël liggéey for any government or any place mooy liggéey boo xam ne óor na ma ne I can confidently say that I can do it better than any Gambian or I can do it as good as any Gambian can do it. Loolu rek ay tax ma jël liggéey government because of man government mënuñ maa fay government mënuñ maa fay du ma doon jël liggéey président sax because of fay bi bés bu ma demoon ne damaa nekk président damaa jël liggéey président bi because of impact bu mën a def Fatmata su ma buggee alal utee ko feneen du ma ko utee rus naa ma jënd yére xam ne dama ko tapale rus naa ma solal suma jabar di ko xool di gis alal tapale si ko am rus naa ma dugal suma njaboot si kër ma xam ne kër gi dama ko tapale this is how I think Fatmata amul liggéey boo xam ne defuma ko United Kingdom waaye xam nga lu tax mu easy lu tax maa koo def moo tax mu easy I'd rather do that than anything su dee bëgg a liggéey la liggéeyal naa Yaya Jammeh si place yu bari su doon bëgg a liggéey la Adama Barrow mi moo tax bu ma doon woon gars yi bala yëfi political party yëfi fu ñoo jaar at yëpp bi bu ñoo nekk Dakar at yëpp suñ maa si oo nañ ñu waaye yëpp ñun teñ teel a gis lu tax bu ñu nit ñi doon ne da ngeen yàkkamti xaar leen may leen chance ñun ñu bañ di xam nañ fuñ doon jëm su doon bugg a place la duñ leen doon musa hold accountable dañ doon naxantee ñoom pour am place suñ ñàkkee place ñu soog a wax waaye ñun dañ continuer wax bi te yow di nga seede ne just bu soogul bi di jeex wax naa la ne maa ngi am project yoo xam ne bugga naa koo start but dama bugga ñu settle down some of these things because man suma concern yëpp mooy how la ñoon impacté bugga naa def certain programs with you bugga naa def lii but lu ko dee overtake yëpp mooy ne to manage the damage moo tax may concentrate maa ngi ñaan yàlla the next government buñ am mu keep ñu redundant nga xam ne we don't have to taxaw ne dañoo taxaw pour agitate or anything all lu ñoo def mooy ne find other way of holding them accountable and ñu am suñ time at suñ family am time su dem toppa suñ hobby am suñ time pour dem def other things fu mu ne nii I am approaching my retirement age if I say it that people they don't know that ama suma plan tey I'll tell you mooy next year maa ngi ma door di ñibbi Gambia but because of COVID tey mënuma ko because I want to retire early I want to retire from seeking the seek employment to survive I have planned my life ba nga xam ne sant naa yàlla ne su waxtu bi jotee I don't need to do work in order to survive loolu moom sant naa si yàlla lu ma am mooy suma njaboot Fatmata it's not easy man I applaud any Gambian meaning Gambian jóg fii Europe ne da ngaa dem liggéey Gambia muy investment Fatmata muy jël estimal liggéey government ndik su nekkee ne da nga déggu Fatmata what it takes pour liggéeyal government incentives are not there Fatmata tey man suma njaboot du bugguma jël bàyyi fi suma jabar ne dama fay bàyyi suma jabar suma njaboot dem toog Gambia ne damaa liggéeyal government te suma xel du dal maa ngi am ay teenagers su maa ngi bugg a nekk xam seen understanding seen level seen yooyu mënuma risque loolu
understand du fair ma bàyyi fi suma jabar mu am pour deal with all the trouble of yéen xam ngeen teenagers nu mel muy xale bu jigéen muy xale bu góor ñun xam nañ Europe tey nu mel influences yi nuñ mel ma ne man damaa dem toog Gambia damaa toog bugg a nekk ministre bugg a nekk directeur bugg a nekk commander bugg a nekk lii bàyyi fi suma njaboot man mënuma ko some people yàlla dimbale nañ sa njaboot probably fitna ñu leen oo nekkul fitna pour ñoom oo nekkul xalaat pour ñoom oo seen njaboot mag na farmata again hence ne man parewuma pour lekk xaalisi réew mi oo xaalisi keneen dama am pour xalaat ne suma njaboot dama bugg a ñu am best health care tey amul Gambia ama sant yàlla kenn amul si underlying problems but kenn xamut anything can change dama ñuy dem school tey bugguma interrupt seen schooling level buñ nekk mënuma am anything better in the Gambia I cannot afford it waaye yàlla dimbale ma tam awma ay xale yu ndaw a ndaw there's a way I can contribute te nu ma ko waxee tey man su ma mënee liggéeyal ak compagnie boo xam ne ñu ngi leen a fay millions man maa leen a liggéeyal fii United Kingdom without dem place bu ñoo dëkk yu ñoo liggéey boobu su ma ko mënee defal ñooñu lana tax mënu ma ko defal suma réew te tey Fatoumata maa ngi ko defal suma réew for free lu bari ñun ñu ngi see dox Fatoumata I will tell you this government the support bi government bi am musuma gis government bu ko am si àddina Fatoumata man toog naa si 3 different groups yoo xam ne dañ strategize right binda a strategic document on different issues man bokk naa si conference call to vice presidents to ministers man bokk naa si conference call to certain people strategic in corporations and other things in Gambia yoo xam ne Gambian diaspora ñoo teg seen committees ñoo ko defar indi experts in those areas pour xelal leen jàppale leen jox leen documents up to this COVID after this COVID bokk naa si groupe yoo xam ne indi nañ ay doctor indi nañ ay scientist laa la wax pour advise this government jël seen xalaat ak yëpp jébal ko government Fatoumata liggéeyal réew du jeex liggéeyal réew nekkul jox place Fatoumata ñun man dama joxe suma life for Gambia forever suma dund bugga naa koo enjoy moo tax ma bugga Gambia ñu am Gambia government bu ma jox that respite ma mun a dem enjoy Fatoumata man lu ma gën a bugga bu ma dem toog di waxtaan di wéccuwante xalaat pour improve the Gambian mindset to bring a permanent change boo xam ne progress dafa nekk ensure in our Gambia pour ñu am Gambia boo xam ne for peaceful Gambia xam ne for stable Gambia for am future réew moo xam ne ñun dañ koo def loo xam ne moo ñu war suma jaamu yàlla man falaa ko gomee it's not about ñaata yoon laa julli ñaata yoon laa oor suma jaamu yàlla mooy lan laa def si pour askani doom aadama not only Gambian pour improve seen life and bring about change te amul benn change buñ mën a ensure su nekkee ne government is not fit for purpose tey luñ mënti def GoFundMe mënut a solve suñ problème baax na ñu jàppale ñu lifin but it's not tey anything luñ def tey mënuñ koo change suñ amul ñoo xam ne ñoo nekkee in place to indi about the change moo tax may appeal to Gambians luñ mënti def nañ leen fàttale ko ne ñun ñëpp ñoo bokk in this together and we should always find a way and find solutions pour naka la ñoo demee but xaste bi saagante bi dóorante bi xeju si and nekku si Gambie bi ñun ñëpp benn kër la Fata yaa ngi mute bàyyi ma loolu xel sax ma ne ko jërëjëf Sulayman Ben Suwareh kontaan naa trop si sa wax foofu noonu am na leen loo wax loo xam ne marqué naa ko pour danga ne there is nothing wrong with working for government man tamit I totally agree with you te gis naa ne sax Ibrahima Niass bind na loolu ne dara nekku si booy liggéey ak government yi sa réew as far as ne as long as ne yaa ngi contribute towards the development of that country waaye xam nga ñun suñ nit ñi jël nañ ko ba defee ko noo xam ne dañ ko jëlee def ko xasukaay yes kuy woo léegi dangaa gis sa expert dinañ ko am pour mu war a bugg a dem pour liggéey li Gambia but because of ñun how we talked about it on social media how we xam nga put people down degrade people just because dañ ne yaa ngay dem pour bugg a liggéey sa réew demuloo liggéeyal li Barrow demuloo woon pour liggéeyal li Jammeh demuloo woon pour liggéeyal li naka Jawara danga dem pour liggéeyal sa réew lii moo tax am na ñu bari dinañ am a problem with those people who are still there that used to work under the Jammeh regime and are still working for
for Adama Barrow. Didn't have a problem with those people because we keep seeing them as enablers. We keep seetaatuñ ñoom lan lañ doon liggéey ñun dañ leen a gisee rek ne danga liggéeyaloon jàmme ñooñu nekkutoon ne ñoo reyaloon jàmme am na ñoo xam ne reyaluñ jàmme am na ñoo xam ne liggéey nañ fa liggéey bu correct seen lañ doon liggéey loolu la ñoo liggéeyal Gambia ba léegi so moo tax man duma dee bokk sax si waxtaan boobu ñu naan ne kii liggéeyoon na ci jàmme warta ñu waat liggéey fii nañ seet si ban anam la liggéeyee woon ci jàmme saaf na réewam saaf na ko saafin bu correct so nañ leen bàyyi nit ñi ne ŋàñña di leen wax ne yéen a ngee lobby job li nga xam ne lobby job la li nga xam ne so dama si kontaan ne léegi nit ñaa ngee change xoolaatuñu ko noonu before I don't think Ibrahima Niass ni mu ko openly bindee wane ne it is okay to lobby for a job before ñu ñemee binda doo ko ñemee wax parce que danga naan soo ko wesee nit ñi naan ne gisuloo ñoom ñëpp a am dafa job moo tax no how can you see Sulayman Ben Suwareh or keneen criticize government and they still are lobbying for a job wala nga ñëw ne because of joxuñ leen job moo tax ñu criticize government yeah it is crazy some of these people criticize government constructively nekkuñ di criticize government di leen saaga dañ leen a wax li nga xam ne fail ngeen this is what you should have done and this is what you could do better and you still have our support and Farmata léegi-léegi ñu mer suñ meree it's because of the empathy we have for the people Farmata duñ la ne jigéen bu wasin biir mu ngi wasin di dee ñu ngi dee and doo am that emotion especially soo amee empathy it comes out of empathy moo ñu merloo frustration te lu ñu gën a frustrate Farmata mooy Gambia am nañ everything that would take to move it forward why is not moving forward frustration boobu la frustration boobu moo ñu dee amee léegi-léegi ñi la rek ñun ñoo taxut Gambia di move Gambia mu ngi move nag because every year statistic dina compter ñaata at la Gambia am so Gambia is moving it's us that are not moving but Gambia is moving anyway Sulayman Ben Suwareh foog naa ne ñëw nañ to the end of waxtaan bu neex bi nga xam ne moom lañ am tey bëggoon naa dugg ci yeneen yu bëree bëri waaye dama xam ne loolu daf ñu indil jooy gi te xam naa tey gis naa try nga tey moom su ma paree dama laa yónnee cadeau dama indi woon tissue mbaal pare xor nag suma tissue bi amul njëriñ kontaan naa torop nag ñu indi la fii tey si plateforme bi nga wax fi yu am solo wax fi loo xam ne lu bëri loo xam ne mun nañ cee jàng waaye ba léegi rek mun naa am comme ni ma ko waxee man lii waxtaan la suma diggante ak yow fii kër gii sa kër la dama ne ci loo bokk kenn du la ci kon yow fii nga bokk xëy na am na loo xam ne mis naa ko bu fekkee am na loo xam ne mis naa ko te laajuma la ko su fekkee mun nga ñu cee wax tuuti balaa ñoo tàggatoo am na leneen loo bëgg a sànni si waxtaan bi daal loo xam ne kooba wuñ ko jox ñu ko fii parce que bi exclusif la te bugga naa ku ko déglu rek mu ne misuma si dara li ma bëggoon a Farmata foog naa ne lu as I said man I am an open book dafa nekk ne lu ma la wax rek am na koo xam ne wax naa ko at because that's what I do I mean I try to use my life experience su ma defee programme sax dama dee bëgg a put a perspective am na lu ma fàtte de waxoon nañ fi de you are one of those that were behind Jammeh lifin bi APRT building bi okay fàtte naa loolu de dafa léegi la ñëw clip yeah were you one of those that were behind it yes and why thank you gis nga Farmata lu nekk sooy deal with an issue da nga war ma jël ko opportunity pour di wax jërëjëf ñi nga xam ne gis naa ne ñu ngey jënd stars pour make ko elite media this is something lu nga xam ne Facebook ñoo ko provide recently pour ne su fekkee yaa ngee support any platform boo xam ne ñu ngey def great nga feel ne ñu ngey def great or lifin just buy stars to support them so thank you very much gis naa ne for the past 2 weeks people are buying stars to support elite media and I'm really appreciative and I'm really grateful for it thank you so much so yokkaleen stars yi na ñëw because su elite media su stars yi baree rek dinañ ko convert into money te loolu mun nañoo ñu mun a def elite media ñu samp ko nu mu ko gën a bëgg a sampee ci biir Gambia ba pare tamit xam ngeen ma ci yëfi charité dama si dee dox elot so xam naa ne loo leen dugal ci elite media rek xam naa ne doo leen ko réccu ëllëg si biir jërëjëf yéen mi nga xam ne yéen a ngi jënd stars di ko seen elite media kon benn ñu continuer ci waxtaan bi thank you Farmata Farmata lu ma la doon wax mooy ne bu ma doon liggéey as a strategic intelligence lu tax ma jël job bi buñ ma njëkkee offer job bi in fact aman dama ñëw United Kingdom planu moom pour stay ma ñëw nag decide ne dama am pour stay now I have to get a job and bu ma xoolee ma xool am naa the only experience moo am mooy security and living ma fekka
am naa contacts I know people ne ma ok defal lele I first applied and Nikon dama doon nekki soldat in a sense of mercenary laa doon nekka dem naa si first interview dem naa second interview ma pass and lu fuñ ma bëggoon a yóbbu mooy dañ ma bëggoon a yóbbu station in Guinea Conakry for that matter because of suma background Fatmata because fekk maa ngi say es ma ne no this is the best I have say moo nekkoon the best decision I did du ma naaw jóg fii di dem felen di bàyyi suma jabar nekk student and no I'm not gonna do that te xam naa suma boppa jamono jooju maa ngi nekk ndaw maa ngi gën a active xam nga and di enjoy suma life te suma demee foofu seytaane mun na maa mun and I'll lose myself again I found myself maa ngi door di settle down no I will not do it ma continue dem di def anything Fatmata amul liggéey bu ma def UK to find myself and through that process yàlla boole ma find this job as a strategic intelligence through connections then ma def ko bu ma ko doon def I felt guilty ma ne I don't want to do this because these people ñoo nekk ñooy dem Africa di yaxa Africa ñoo dem di xelal company yi di xolal fi naka la ñëw dem def lii addi xam nga liggéey naa si contracts yu bari gis naa moo tax tey itam su ma amee sañ-sañ bi di wax yéen ay because def naa ko xam naa ko but I took one thing in me ma ne dama dem into this to jànga xam naa ne lu ma naaw pour indi change in the Gambia dinaa need this knowledge Fatou man musuma bother about jànga anything pour am xaalis no ni du ma woon jànga anything pour am xaalis I already have business knowledge and sense dama ko juddoo dama ko yaroo but lu ma doon def rek anything lu ma def rek mooy dégg la to take care of myself and to find myself to me find my happiness falaa ko doon then bu ma amee this opportunity money was good it's a contractual things projects la yooyu project bi des na lu moo jël I did it for the ne dama jànga 1 2 ma jël onto me ne any proceeds bu ma am si lii apart from expense bu ma spend for the job to ma pass or anything else lu ma fa am du ma ko lekka dama ko def for other people loolu pour dimbali suma guilt in a sense mooy ne jamono jooju su ma la ne ñaata family laa doon support Gambia based on that ndi koom-koom bu ma doon am but again maa ngi ubbi a savings Fatmata bugguma wax amount bi sax ñaata laa save just pour project Gambia pour suma project Gambia but liggéey for 10 years taxut de maa ngi si behind the scenes ama suba bugguma wax yéena name suma amoon because of ba tey léegi-léegi ma dem Google names yooyu sa seet ama nit ñi nañ gis suma track but I had names depuis Gambia L bu lu nekk di xew I have names in the Bantaba different forums yëpp because xam naa lu ma nekk di def te xam naa ne parewuma di dem bu ma demee ba gis ne am naa a substantial amount te feel naa confident because of toog naa elevate naa from a normal officer to the supervised projects te supervise naa project boo xam ne bés dina ñëw dinaa ko binda in a book and am na ñu xam about that project ne I was the only African to sit on the table to effect that project te that project la fa indi a drastic change in a particular country bu ma demee ba def loolu ma ne foog ne ni graduate na to go and do my own thing ma jógal suma boppa commencé dem gestu duga di def lu ma def di bil suma def di jël suma assets yëpp si suma xaalis duga Gambie duga Sénégal duga Kurukaray Gambie yëpp duga ama def lu ma def yëpp comme lu ma war a def apart from amul kenn at that moment amul kenn because xam naa the risk in it koo xam ne xam na lana tax ma jóg waaye jëflante naa ñu bari toppasi ba 2015 lastly ma dem Dakar 2015 finalize naa yëpp léegi lu desoon rek mooy ma am certain blessing or understanding of certain things ne ma ama approval te boobaa dama am seede ndig dama doon bañ a binda because laan naa mistakes on other place bàyyi ma benn paper trail or anything but am na way boo xam ne dama dee am witnesses lu ma la wax ni yëpp am naa witnesses to them te yal nañ dunda and Frederick Tendeng
was my witness. Frederick was the only other person who sat there and meet this person, very important person in the Senegalese system. You talk about Wakone, Lila think of. And we need Senegal in this in order to effect this. We have to stop this. So in past December, Manako Senegal will regret it and will regret it because of Hamna what Yaya Jammeh want to do. Ma wax leen the strategy bu Yaya Jammeh am yëpp dinañ wax relations bu ma build with Russia dinañ wax about oil export wax leen problème soo xam ne yëpp suñ ko bàyyee Yaya Jammeh nekk ko we'll have a problem. Guys understand why ñu ne ma this is the problem they have now man naka la ma ne leen baax na bàyyi leen ma lu des man naa ko def dama am pour build confidence to get the Senegalese government to have interest again. Ndig laf ma ne look Senegalese government bi fu mu ne dañ bëgg a dañ raxasu si loxo Gambian activists because of ñu fi defal yëpp dañ leen disappoint. moo tax ma ne la sant yàlla musuma dugal si loo xam ne sootiwul dama ko based on expertise. yaa ngi mute. so loolu moo indi laka building bi. non laka building bi after la ñëw loolu lu mu indi mooy ne dama laa ne dama prepare léegi bu ñu ñëwee dama dem study ba understand ne Yaya Jammeh elections la dee win. te lu tax nu mu dee winee elections mooy ne la fa am an infrastructure bi mooy APRC bureau bi at CATC. and then another thing tam dañ need pour contrôle Yaya Jammeh psychological warfare dama am pour devise all this. then si laa ñëw nag commencé suma resource mobilisation si loolu ma indi social media maa ngi jógee Dakar August 2015 22nd si laa soog a ñëw social media door di wax on openly door di put suma strategies out door di communicate suma strategies to get the people and noonu laa demee and then si laa am other Gambians moo tax ma ne la ne Gambians are generous laa am other Gambians to come around ñu am Gambians ñu put through to West African head of states pour am area boo soxla pour def dara rek we had connection onto that then si laa bokk in these areas and then loolu moo inform ne we need to take the voter cards out but the credit goes to the soldiers moo tax loo fi wax tey la ku nekk am na ñuy liggéey government they are good people am na ñooñu soldat yoo xam ne ñu ngi doon liggéey under Yaya Jammeh lañ and these are 6 soldiers decided to take the risk te tey Fatmata su APRC bureau bi génnutoon Gambia duñ doon toog tey di wax Adama Barrow or anybody else but tey ñun taxawuñ di jël credit for that loolu man maa si nekka yes people will say anything but Fatmata it was a dictatorship Fatmata man maa gën a bañ yaaxaluwaa ku ma xam na la ne musu maa gis ma bokk si loo xam ne na yaaxaluwaa dama respect suma bopp fa dat te dama bëgg suma réew ba nga xam ne du ma ekkati loo xam ne fitna la pour suma réew anything lu ma def would be so informed ne dinaa ko def teg ko si loo xam ne dina indi wécci but dañ loolu laa kontaan tey dañ am démocratie tey boo xam ne moom lañ doon xeexal moo tax ma bugga Gambian su silence Gambian su jànga Gambian su am influence ñu jël the space use suñ démocratie to make sure buñ toog bi amati need to do anything loo xam ne it's a form of violence or any other way to bring about change Fatmata du ma musa bokka musuma bokka te du ma musa bokka overthrow a government te du ma musa support anybody who overthrow a government man I am a Democrat te du ma nangu anything moo tax dama dee ti accountable of any form of democracy lu ma def dama war a make sure ne am naa the consent of the people lu ma def dama bëgg a make sure ne it's legitimate moo tax nag mu ma dee naxari su ma gisee people ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne ëllëg si biir mooy indi problème bu ñoo am yëpp problème moo ko dee indi soo bañee problème da nga koo avoid waaye doo toog ba problème bi am nga ne da nga koo saafaral fekk léegi na ba pare looloo indi woon suma involvement in the APRC building. jërëjëf last li ma la bëgg a laaj rek mooy nit ñi gis nañ la gis nañ you're a very emotional person. Sometimes when you talk about the Gambia, when you talk about issues, it's like a joy. Why the cry? Why did you cry? Okay, I am naturally empathetic. I'm a soko wahe for many wasabopa. Why? I have no problem with it. If I'm not a small and dama dey read article because of the sadness of the article majority. Dama dey read article because of how inspiring it is majority. Understand?
rawatina loo xam ne is close to home farmata suma meree dama jooy my family knows about that suma jooyee it's matter of a relief for me suma jooyee it's te bugga naa Gambian si am loolu men do cry and it's not a sign of weakness farmata dugga naa si situation su dee dëgër xol ñu ma xam dañ naa ne maa gën a dëgër xol su dee soxor mun naa soxor I am a soldier when it's required I will empathy on that I will do it effectively du ma xool gannaaw tey su warantoon may war a soluwaat ne ko soldat mu warant ma def anything to make a successful operation farmata du ma xef naa ko def but that doesn't mean ne da nga am war a am xol boo xam ne fa bon that doesn't mean that if you feel emotions it's natural doo bàyyi mu génna that's me it's not a sign of weakness farmata dinaa wax suma doom yi jooy naa wax suma jabar jooy dama doon wax suma yaay di jooy dama wax suma papa di jooy dama wax suma friends yi xam nañ ko suma emotion jóg ma jooy because of what I feel I need to express and I want people to be comfortable with this man moo tax I don't choose to do that do not choose pour joy I don't prefer that but if it happens look it's naturally inbuilt in me and this is who I am I'm nekkul loo xam ne I negotiated or I feel anything wrong with jërëjëf kon nag Ben foog naa ne fi mu nekk nii nag waxtaan nañ waxtaan bi yëpp nit ñi nag yéen mi seetaan maa ngi leen a gërëm di leen sant di leen wax ne kii ñu indi fii tey si biir kër gi si kër gi la bokk mooy Sulayman Ben Suwareh dégg ngeen li ñu fi wax yëpp jàngukaay la di leen gërëm di leen sant kon Ben ma bàyyi la nga tàggatoo ma tàggatoo nañu jeexal programme bi te dig leen dajee nag ëllëg man ma The Sisters show mooy The Cissé Sisters Ben ma bàyyi la nga tàggatoo. xam nga yaa ngi ne tey expose la. waaw. du ma wax yëpp naa la wax lu des waaye dafa am kuy call xaw ma kan la de ok no dafa bàyyi non du ma waaw xam naa lu xew dafa am programme lañ xam nga lu ma bëgg a wax rek pour Gambien jàngee si Fatmata xam nga ne a major decision I took maa ngi ko jël seen kër la sawaaf in my life xam nga ne mus naa la am na bés boo first day boo ma wax ne Fatmata kooka singaate sa sista la si laa la laaj ndax laa la laaj la sawaaf nga ne ma waaw nga tiit nga ne ma xay ma ne ma bàyyi but xam nga lu ma bëgg a jàngal about Gambians mooy ne ñun ñëpp benn lañ you never knew how much your family had impact in my life you never know that moo tax ma ne ñun ñëpp dañ am a journey ñun ñëpp dañ am a journey te ñun ñëpp dañ interrelated many ways Fatmata yow sa njaboot suma sët lañ because of sa jëkkër boo doon seel suma jarbaat la okay you see moo laa woon the relationship just for one Gambians of suñ relationship lan la moo tax ñu war a defante nanka some of times we don't even know how we relate to each other but moo tax ñu war a bàyyi xel you end up knowing that whatever happens between us we should be able to forgive but that doesn't mean that duñ nangu law and rule of law dox dëkk boo xam ne law and rule of law doxut du am but that doesn't mean that su law doxee and rule of law tam ñun waruñoo mun a am a reconciliation between ourselves pour ñu def fàtte suñ differences we should not take our personalities pour mu destroy society because of tey jaamoo yuñ am it's not me tey I am more than myself as a person you are tey am na lu ma xam ne su ma ko joteeloo na yow mu naxari suma andi jaama suma andi jaama ama sa andi jaama problème that's what society moo ko yaa moo tax ma bugg a Gambian si lu ma bugg a bu bàyyee Gambian si rek mooy ne nañ leen dellu in a open society lu mu miin mooy ne society boo xam ne fairness dafa am rule of law dafa am justice dafa am nit ñi dañ am empathy te nañ leen jël suñ empathy am courage pour sacrifice to change suñ society and this is the best we can ever have amut anything tey luñ mun a aan or pugaro and let's take any influence we have ko am sa beauty jëlal sa beauty mu mean something more it's not only for you use sa beauty is something that you can use to impact use ko be proud of it bu lifin ko but don't use your beauty to be shallow
ku feel ne da nga am masculinity, you have that masculinity. Demal nga waxa youth si one len what it means to be a man. It doesn't have to be. I mean, to be in a different, to be a vagabond, to be a man. What it means, moine, you use something and make jox leen seen life for a purpose. Loolu laa bëgg a bàyyi Gambian si. Thank you very much. Okay jërëjëf mbokk yi comme ni ma ko waxee woon rek tey nag moom Sulayman Ben Suwareh laa fi am koo xam ne nag yaa ngeen doog a dugg ci show bi ma ngi laa ñaan ngir yàlla ak yonent bi rek delluwaatal nga seetaan commencement ba ci ending bi si nga xam kan mooy Sulayman Ben Suwareh lu ko mooy rek foog naa ne mboote ngeen lu bare bari comme ni ñu ko daan waxee Gambie rek di gërëm di sant nag ñëpp képp koo xam ne yaa ngi toog fii di seetaan tey suñ programme bi kuma di jëlee ko ci suuf di ñëw nag Omaro ma ngi lay gërëm di la sant jërëjëf gis naa sa comment Jibril Rahman kooka suma raka la maa ngi lay gërëm di la sant Aruna kooka suma broda la suma si xandoo la moom tam mu ngi si biir kër gi maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm nag ñi nga xam ne ñoom Aïssata Silla ñi nga xam ne def nañ stars jënd nañ stars yokk ko ci Elite Media jërëjëf maa ngi leen ay gërëm di leen sant bu baax a baax naka Ibrahima Niass moom tamit mu ngi woon from the beginning ñu ngi ko seet di ko ziare moom fan yi moom dafa xala tawat waaye ñu ngi koy seet bu baax a baax waaye mu ngi toppoon ci programme bi di ci binda depuis commencement bi ba léegi Nubian Queen kooku moom dama koy xaasal banque ñu ngi koy bàyyi yàlla suñ support système la suñ big fan la moom saa yu ñëwee su Elite Media ootee rek moom tamit mu ngi ci biir kër gi di seetaan Amy Cissé yaa ngi si biir ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di leen wax la jërëjëf dik nañ leen dajee ëllëg su neexee yàlla ak yonente ba incha allah dinañ ñëwaati fii ak beneen programme next week tamit ñu indi leen a very good line up waati nii rek lañ ko bugg defee rek ci Elite Media ba yàlla xam nag fu ñu jëm ak moom kon jërëjëf Sol thank you very much Famata programme bu am solo la nu ma la ko waxee woon te programme bi Mama Linguère ak Fatou Camara it means a lot te kontaan naa again maa ngi gis di Cissé Sisters ñëw nañ with this initiative Famata mënuñoo change suñ society without people gainer. You send intellect, you send experience, send ideas, send expertise, and talk to us. Farmers ñun suñ noppee keneen du noppi te nag su nekkee ne ñu am tuuti ñu ngi noppi bon ñu xamut ñu ngi leen ubbil a vacuum bu boobaa ñu wax suñ paree ne Gambian ci ñu ngi si social media di saagante di waaw because of ñun ñoo dooleel loolu. But nañ leen dooleel nañ leen encourage people to come out and discourse. Farmata luñ def rek politics la. But we don't have to be on party politics in order to bring about change. Waxtaani la faa indi wecci waxtaani Cissé Sisters la faa indi wecci waxtaani keneen ak keneen moo tax bu ma gisee Ibrahima Niass ak Jawo ak gars yi ñëwoon wax mbiri kasak di wax mbiri aada time struggle bi ma ne leen laal ngeen loo xam ne dañ ko manqué woon si struggle bi ñëw ngeen online radio dañ ko soxla. dama gis how important it is te dama la ne wécci na lu bari lu nit ñi xamul nit ki bala ngaa mun a dem feneen nga xam sa boppa njëkka nit ki bala ngaa mun a impact nga óolu sa boppa nit ki nga mun a am that confidence ne su ma jàng solo waaye lu tuuti lu ma am naa yaakaar te yaakaar naa ay nit ne nañ ma jàppale ma ñëw toog moo tax looy def nii continuer ko bu musuloo am complexe with it and man loolu laa gën a naw si yow te dama la ko dee wax ne Gambien si bés bu ñu xamoon lu nekk si sa xel di la ñaanal yàlla nag yàlla may la wér-gu-yaram bi may la aajo bi may la jot bi because easy wut ba nga toog ñu mën a njëriñoo sa xel ak sa xalaat foo dee ñëwee is something else te these things dañ ko soxla maa ngi encourage especially the women dañ war a dégg women voices dañ war a dégg voice of victims the silence is killing us. The silence is killing us. Maa ngi wax ne soo leen waxee it helps. Fu mu ne nii I have networks and networks of kind of support bu nekk I am spreading myself. Moo tax maa ngi ñaan yàlla dimbale ma retire fii dem toog Gambia nga xam ne ku foog ne damaa ut government job yu bi dëkk suma néeg bu ndaw nag di mu wóor réew mi di waxtaan nit ñi that's all I want. And suma tëddee nelaw. Thank you. jërëjëf loolu itam foog ma delloo la jukkal foog ma wax la jërëjëf bu baax a baax parce que nag man dama ko dee wax fu ma toog xajaanee ko ne tey Elite Media su eggee fi mu egga nii tey dafa am fiw nit ñoo xam ne dañ jàppate bañ a bàyyi te loolu foog naa nit ñi miin nañ ko dégg ci man yow bokk nga ci Ibrahima Niass bokk nga ci Ibrahima Diawo bokk na si Omar Mbay bu Faafa Mbay bokk na si yéen ñeneen ci góor yi man dama dee wax ne suma famille moom duma leen tudda parce que lu ma bëggal ñu bëggale ma ko nag bim sis waaye yéen foog ma xaasal leen parce que yéen dama dee wax ne yéen da ngeen ma gëm ba nit ñi gëmutee yéen ñi na ngi woon ci suuf di push rek
ku ci mel ni yow ak Ibrahima Niass yéen moom lu des rek mooy ngeen téye temps bi rek di ma caw parce que saa yu ma waxee ñëpp léegi-léegi dama dee caalit comme ñëpp dama dee ñëw ne I think that it's time I need to give up and go it's not worth it anymore but di ngeen ma indiwaat ku mel ni Niass daf maa delloowaat ci yàlla ku mel ni yow nga delloowaat ma ni ok soo léegi dangaa start sa journée bi nga ñëw bi si kanam nga bëgg koo bàyyi xam nga ñaata xale ñoo la doon déglu xam nga lan nga def ci société xam nga kan ak kan moo la déglu xam nga ne xale bi mu doon bëgg a xaru fi nga xariwul nga fàttali ma lu nga xam ne social issues yu nga xam ne dama dee ne waa benn wax nga dëgg rus naa man sax xaw ma lu tax sama xalaat bëgg a bàyyi bi kon nag ma yow suy ñaanal di am man maa leen war a ñaanal yéen ñeneen ñii yal na leen yàlla jàppale lépp lu nga xam ne yéen a koy ut ci àddina yal na leen ko yàlla jox yéen a ko xam xaw ma ko waaye it bépp tiyaaba boo xam ne am naa ko ci nit ñi ni ñuy ñaanalee Elite Media wallahi yal naa ko bokk ak yéen parce que su dul yéen man Elite Media du dem kon Elite Media dina manqué lu baree bari kon nag mbokk yi comme ni ma leen ko waxee jërë ngeen jëf dig nañ leen dajee ba beneen yoon wasalaam. maa ngi wax gars yi ne du ma solal lii de du ma ñëwaat nii di nga ko du ma solal lii de non du yaa ngi jërëjëf. Hello. Hi, welcome to General. How may I help you? Thank you. I want to do some shopping online and I want to know more information about Gendarma. Oh, you are the right place. As you already know, we shop online, pay it for you, and then send it to your desired location. Wow, that's really good. On the other hand, we do shipping services as well. We do sea freight and air freight. So, and wherever you want us to drop it to, we'll drop it there as well. Where do you want to send from? From Sweden. The good news is now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Of course I will. Thanks for coming. Here in Gendarma, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Gendarma, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 4496844. Our email address is support@gendarmaexpress.com. Our location is at 115-2116 Kairoba Avenue. Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Oh La La Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Oh La La Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion with celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh La La, rejuvenate your mind, body, and soul. At Oh La La Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Oh La La Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school,
an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl.